Hi, good afternoon. No, dapat mo na siya.
Good afternoon. Welcome everyone for our webinar on utilizing customer care portal system and the role of Bureau of Customs Customer Care Center of NAIA and Central Mail Exchange Center. It is my honor and privilege to you that we conduct again this kind of in order for us to be armed and to have this not to be knowledgeable with our customs processes using our customer care portal system. Before we proceed to our webinar, may we request everyone that the webinar protocols be observed at all times. So as we all know, we started at 2 o'clock and we expect that everyone will turn their video on whenever we have this webinar. It is we are encouraging everyone to turn their video on para naman makita naman namin yung mga magaganda at mga poging participants namin for this webinar. We also request everyone na kung maaari po, you find a quiet place kung saan yung kung during the discussion maririnig nyo ng maayos yung mga nagdi-discuss po. And
You will also use the Zoom chat to ask questions, or if you have any concerns at hindi kayo marinig or may gusto kayong sabihin, please use the chat room. Please stay muted at all times unless gusto niyo pong magsalita o may sasabihin kayo. And please utilize the non-verbal feedback. So kung may gusto kayong sabihin, itaas niyo lang po, i-click niyo lang po yung non-verbal feedback. So these are our Zoom protocols, and again, I welcome everyone. Despite the challenges we are facing now, you still manage to allow and to give time for this webinar. And now, I will not give much further ado. I'll just present to you our district collector, Carmelita M. Talusan, our district collector, for the opening and welcome remarks. Ma'am Mimel, good afternoon po. Thank you, Arnold. So good afternoon, everyone. I'm very happy that madami nag-register sa atin, no? In fact, meron tayong 249, no, na nag-register for this webinar. It's actually our third seminar for Bureau of Customs Port of NAIA, and I'm very glad that you are here and showed your interest to learn more about the latest initiatives of the Bureau of Customs, as required also by our Customs Commissioner Ray Leonardo B. Guerrero. Isa po ito sa mga initiatives ng aming Commissioner when it comes to trade facilitation at saka yung aming ease of doing business para ho sa ating proseso dito sa Port of NAIA. Gusto ko din i-welcome yung ating mga participants para alam din ho na iba natin mga kasama dito kung sino-sino pa yung ibang online sa atin ngayon. So meron ho tayo mga guests from CCBI, yung Chamber of Customs Brokers, representatives from PESA, DTI, Export Group, Confederation of Western Mindanao Philippine Exporters, different universities. We have PMI colleges, Asia Pacific College, Gordon College. Ang Gordon College laging online pagka meron tayong webinar. Philippine College of Criminology, brokers, mga top importers natin, different government agencies, freight forwarders, customs brokers, at mga iba-iba pa ho nating mga stakeholders. Nandito din po ang aming mga Bureau of Customs officials, especially dito ho yung mga naka-assign dito sa NAIA para ho ma-address yung mga questions nyo. Kung kulang ho yung time natin na allotted for today, but this is from 2 o'clock to 5 p.m., we will be more than willing to have your questions later on or email us, or kung kulang pa din, kung kapos, we can schedule another webinar intended for this. Yun, meron ho tayong ni-launch for Customs NAIA. Ito ho yung tinatawag natin Customer Care Portal System, at ang ating Customer Care Center dito sa NAIA po ay dalawa. Isa ho nandito ho sa main building ng BOC NAIA. Siguro kung familiar ho kayong pumunta dito, nandito ho yan sa aming katabi ng ating main building. At meron din ho tayong nilagay na Customer Care Center dito ho sa CIMEC. Diyan ho sa post office natin, na meron din hong customs na naka-assign. Lahat ho ng ports natin naman ay meron ng Customer Care Center, 17 ports natin. Pero ang NAIA lang po ang dalawa ang Customer Care Center, with the intention of the Commissioner na ma-address ho lahat ng mga issues natin. We are one with you na gusto ho namin mabilis ang proseso. Ayaw ho namin na may delay, ayaw din ho namin na may napepending. At the same time, we want to keep everyone safe. And isa ho to sa naging mga initiatives para ho meron tayong no contact policy na ni-require ho ng ating Commissioner. Maganda din ho yung naging preparation natin doon sa no contact policy dahil we never knew na magkakaroon dito ng pandemic. At ito ho ay nagkaroon tayo ng magandang sistema na para ho ma-address yung mga face-to-face interaction, na magkakaroon pa ho tayo ng mga health risks, no? So, meron tayong mga speakers for today that at sila po ay i-introduce ni Arnold de la Torre, and mag-continue lang ho kayo magtanong at maglagay ng mga questions sa ating chat, and we will try to address all your concerns. Again, gusto ho namin mapabilis ang proseso, and at the same time, gusto ho namin safe kayo from all the health issues.
So kung ano man ho yung mga pagkukulang pa na kailangan naming i-address for BOC NAIA, allow us also to continue to improve our system. Thank you, and let's have a fruitful webinar for this afternoon. Thank you. Thank you very much, Ma'am Mel, for that message, for welcoming our participants, and for introduction of our topic for today's activity. And we are very much privileged today that we have a resource speakers coming from all kind of fields, from the IT, from the LCB customs brokers themselves, and from our subport collectors. Now, our speakers or presenters for today are the following: Alvin Lorenzo V. Ogena from the Management Information Systems and Technology Group, MISTG, sa head office po natin to. And for our second presenter, si Sir Julio Gerald B. Altiche. He is from the Office of the District Collector and he is the head of our Customer Care Center. So siya po yung 24/7 na masipag, matyaga, at laging nakaantabay sa atin sa mga issue ng port na handang sumagot lagi. And of course, no less than our subport collector of Central Mail Exchange Center, Dr. Mark Jan O. Almase. Siya po yung isa sa mga masipag na sumasagot din sa mga issues and questions and concerns ng Central Mail Exchange Center. So hindi lang siya pang subport ng CMEC, even the issues concerning the NAIA operations as a whole, siya po ay kasama rin natin na sumasagot at tumutulong. So the topic for today is utilizing customer care portal system and the role of customer care center in NAIA and CMEC. So as we all know, amidst the economic disruption being faced due to the COVID-19 outbreak, ang challenges po natin ngayon sa hindi lang sa Bureau of Customs at maging sa mga opisina po natin ay yung how we best to ensure that yung continuity nung work natin ay patuloy, at kami din naman sa part ng Bureau of Customs is patuloy rin na mapagsilbihan kayo despite na merong mga challenges tayong kinakaharap during this pandemic. At the same time, kino-consider din natin o binabalanse din natin yung safety ng ating mga kasamahang empleyado at mga personero. So, we are in progress of improving our services to you as our clients, as our stakeholders, as our partners. That's why our district collector initiated to this kind of webinar para po mas mabigyang linaw at mas paano pa namin may improve yung serbisyo na hinihingi nyo sa amin. And with your concerns and responsibilities na magtatanong kayo sa amin, at pipilitin po namin sa abot ng aming makakaya ang lahat ng inyong katanungan. So without much further ado, may I introduce to you our first presenter, Mr. Alvin Lorenzo V. Ogena of MISTG. Sir Alvin? Hello, sir. Good afternoon, sir. Salamat po. Salamat po. Okay, good afternoon po everyone. Ako po si Alvin Ogena from the MISTG Technical Support Division. Kami po ng aking hepe, si Ma'am Shia Lagat, ang nag-handle po ng mga technical trainings for most of our bureau systems. At ito nga po, isang system nga po natin ay si Customer Care Portal System, also called the ticketing system. Next slide, please. Si CCPS po kasi, yun po yung short for Customer Care Portal System, nag-a-allow po sa ating mga external stakeholders, that is you, yung pong ating mga personero, mga brokers, mga consignee, to electronically submit their concerns with the Bureau. So pwede po tayo mag-post ng mga complaints, feedback, suggestions, and increasingly nitong nakaraang taon, nung nagsimula ang COVID, filing of goods declarations ay dumadaan na rin po dito sa may portal. Originally, ito pong system na ito ay in-implement
na ni Commissioner to comply with ARTA, Anti-Red Tape Act regulations, and with the Ease of Doing Business Act regulations. Ang intention niya nung in-implement siya noong mid-2019 was to minimize face-to-face contact between BOC personnel and external stakeholders. And of course, ito nga yung tinatawag natin na no contact policy. At nagkaroon nga ng issuance ito, CMO8-2020, if I remember it correctly, na nag-go-govern sa no contact policy at in-integrate nga ito sa ating workflow sa may BOC. Nung simula, I think mga late 2019, mostly yung mga renewal ng brokers, renewal ng mga importers ang covered po nito. Pero nito ngang March 2020, nagkaroon ng implementation sa may metro ports, primarily with POM and MICP, na lahat ng filing of goods declaration ay dadaan po muna dito ay Customer Care Portal. Next slide, please. So, ito pong si Customer Care Portal natin, makikita po natin sa may customs.gov.ph website. Nakita nyo po yung pong kulay orange na portal na button, na graphic. Pwede nyo po i-click yan. Or para diretsyon lang po tayong ma-access po siya, puntahan nyo lang po yung link, https client.customs.gov.ph. Next slide, please. Don't worry po, lahat po ng i-discuss ko ngayon, i-demo ko rin naman. Medyo magkaroon lang po muna tayo ng high-level overview sa may general flow of getting an account, then creating a ticket. Dito po sa may, pagka-click nyo po noong portal na link na to at nabuksan nyo na si client.customs.gov.ph, ito po ang unang bubungad sa atin. Kailangan nyo pong i-click yung sign in para mag-sign in kung meron na po kayong account. Kung wala pa po kayong account, doon nyo po makikita yung link para mag-register ng account. Next slide, please. Yun po. So kung wala pa po kayong account, usually ang gagawin nyo po is i-click nyo po yung mga available links na yan, yung naka-encircle in red. Then next slide. Ang mangyayari po is bubungad po sa inyo yung account registration. Na kung saan kailangan nyo pong i-fill out lahat ng fields dyan sa may registration form. Ang mapapansin ninyo, medyo maliit siya, ipakita ko lang yung mas malaki mamaya. Pero ang mapapansin ninyo, yung full name at an email address lang ang mandatory fields na kailangan i-fill out dyan kay registration form. But as much as possible, we recommend that you fill out all of the other info for ease of contacting the stakeholder. Like I say, meron din po dyan company name, cell phone number, landline. So as much as possible para makumpleto po natin yung information, and there are other avenues and channels that we can contact the stakeholder, paki-fill out na lang po lahat po ng fields kahit hindi po sila mandatory. And napapansin nyo po sa may baba, meron pong nakalagay doon yung pag-set po ng mga passwords po ninyo. And once nag-okay na po yan, i-click nyo po yung kulay green na button sa baba. Sorry, i-zoom in ko na lang mamaya yan pag punta ko sa may live, then i-click nyo po yung register. Next slide, please. Next slide. Yan. Pagka-click nyo po ng register, ito po ang makikita nyo po ninyong email. Normally, yung email ng account registration na notification po sa inyo ang gagaling kay BOC Cares. Mapansin nyo po, caresb1@customs.gov.ph. Hindi ko sure kung caresb1 pa rin yan. Basta ang mangyari, tignan nyo lang po yung dulo. At customs.gov.ph, normally, yung pinakadulo noong nasa may email po niya. Then from there, makikita nyo po sa baba, yung pong link na kailangan nyong i-click. Dahil pag-click nyo po ng link na yan, matik po, maka-login na po kayo sa may account po ninyo na create. Next slide, please.
Yan. Ito na po yung naka-login kayo sa account ninyo. Yan. Medyo sinensor out ko lang yung mga pangalan na nakapost sa may taas for data privacy. Pero usually ito, welcome, then pangalan po ninyo sa may upper left. Then makikita nyo po dito sa may taas, sa may upper right, yung open a new ticket, yung mga tickets na existing. Ito, since ticket 0, ibig sabihin nun, wala pa siyang mga nakapost na tickets. Pero the more ticket that you post, magpapakita po yung number dito sa may loob ng parenthesis. And of course, makita nyo po sa may profile, yun naman pong sa may account po ninyo, doon po kayo pwede mag-delete ng password. Doon nyo po rin makikita yung username ninyo. Nakapasok na ako. Okay, next slide please. Oo, yun, i-click mo na. So yun, once na yung pag-click po ninyo sa may open a new ticket, yung naka-encircle kanina, ito po ang lalabas po sa may screen ninyo. Ito yung pinaka-importante, yung tinatawag natin na health topic. Isa po siyang drop-down na button. Na pag-click nyo po siya, lalabas po lahat ng mga options dyan sa may next slide. Next slide please. Lalabas po lahat ng options yan. Yan. Pag click nyo po yung drop-down ni health topic, lalabas po lahat ng mga possible options na pwede po natin piliin. Ang makikapansin po natin dyan, ang pinaka-importante, yung tinatawag na wala pa dito si filing of goods declaration. Pero yon, filing of goods declaration sa pinakataas, medyo maliit pa siya. Yan yung I think yan yung pinakamalaki ang volume ng mga tickets na papasok na po once na gumawa po tayo ng mga post ng mga tickets sa may system. And of course, you will also notice marami rin pong ibang mga specific issues dito na ina-address si CCPS. Like for example, mapansin niyo yung mga AMO document submissions for renewal ng mga importers, ng mga brokers, meron rin siyang option dito. Just pick the specific option of your inquiry. Then from there, mag-update yung window po ninyo para ipakita yung mga kailangan yung i-fill out na mga fields. Yun, of course naman, kung yung concern ninyo wala dun sa mga health topic, pinaka-basic po natin pwedeng gawin is piliin po natin si general inquiry. So yung magbibigay sa atin noong pinaka-basic na fields to fill out. Next slide, please. Yan. Ngayon po magde-demo po ako ng specific kay goods declaration. Dahil kasi ipakita ko po muna yung distinction between goods declarations and yan. Between goods declarations, ito. So, kita ko po pag sign in, create ng account, ito po yung itsura niya. I-zoom in ko lang para mapansin po natin. Mapansin po natin si full name at email address lang yung mandatory. But gaya nga sinabi ko kanina, as much as possible, let us fill out all of the fields para at least complete po yung information natin for the stakeholder. Well, then pagka-sign in ko sa may account na ito, ay nagawa na ako previously na account. Makikita po natin yung mga tickets po natin dito. Mapansin nyo po dito sa may upper right, nakasulat ko tickets 9. Yung tickets 9 na yan, hindi yan necessarily may 9 tickets ako na naka-open. Ibig sabihin yan, may 9 combined tickets ako na either open or closed. At pag click natin itong si open tickets sa upper right, yan. Lalabas na po itong screen, the health topic. Normally, yung sinabi ko nga kanina, kung hindi natin mapili dito sa may mga health topic natin, yung specific na issue natin, ang pipiliin po natin dito si general inquiry. Siya yung may pinaka-basic na mga forms na kailangan i-fill out. Ay, wag. Medyo tumatalon tayo sa may mas komplikado. Yan. Kay general inquiry, simple lang. Meron siyang issue summary or yung title ng issue natin. Ito yung makikita agad ni BOC personnel. Meron siya ng mga issue details. I-fill out po natin
yung mga detalye ng mga issue natin. And of course, dito po, pwede po tayong mag-attach ng files. Ang recommendation po namin dito, normally, mga PDF lang po kasi ang ma-attach. And as much as possible, let us keep it below 5 megabytes. Pwede ko yung mag-attach kung talagang hindi kaya ng mas mataas sa 5 megabytes, pero para po ma-minimize po ang load sa may system, as much as possible, we recommend ang attachments po natin below 5 megabytes. So pag mag-i-scan po tayo, gawin po natin yung mga settings na hindi ganun kabigat, mayong maliit lang. Pero as much as possible, legible pa rin yung contents ng ating mga pinopost. So siguro ang ma-recommend ko na quality of the docs is 300 dpi. Kung meron po mga, yun normally kasi makikita nyo po sa mga scanners po ninyo yung mga DPI settings. So I'd recommend 300 dpi at the minimum. So yun po. Then once na na-fill out nyo na yung lahat, ito, ticket title, then specific issues, ticket details. Then attachments dito po. Pag click nyo yung link sa baba, pwede kayo mag-attach ng mga files. Pansin niyo, nag-attach na ng file. So yun po. Pero ngayon, mas komplikado na ngayon kung pupunta na tayo kay goods declaration filing. Ang mapapansin po natin kasi normally, si goods declaration filing, saan po yung presentation ko? Si goods declarations filing ay dadaan na nga dito kay ticketing system. At due to a recent OCO Memorandum 27-2021, mandating the exclusive use of the customer care portal for all goods declarations, ito po siya. Saan ko si OCO Memorandum? Itong year lang po na issue, ang mode of submission of soft copies ng mga goods declaration documents shall be exclusively through the customer care portal system. Itong February lang siya na issue. Kaya as much as possible, unless wala pa namang specific na policy kung kailan hindi pwede, pero as much as possible, we just comply with the directives of the commissioner. Well, kasi wala pong ina-advise sa amin na exemption dito sa may policy na ito. At ang mangyayari nga po, dito po kay ticketing system, pupunta po natin open na new ticket, then we select the goods declaration online filing doon sa may drop-down box. Ito, pag-click natin dito kay health topic, piliin natin si goods declaration online filing. Dahil depende kasi sa may pinili natin health topic. Ito, ang pag pinili kong health topic lang, si general inquiry, lalabas nga, itong basic lang ang itsura. Pero pag pinili natin si goods declaration online filing, mas maraming fields ang lalabas na kailangan natin i-fill out. Ganito po siya. Mas marami yung mga laman niya, mas marami yung mga mandatory fields. Kanina, sa may general inquiry, ang mandatory field lang natin doon, yung topic lang. Kahit hindi na tayo maglagay ng mga detalye, hindi tayo maglagay doon sa may ticket details. Basta may title tayo makakapost sa ticket. So, medyo pointless din yun dahil hindi alam ni BOC personnel kung anong gagawin niya sa ticket na yun, kung title lang nilagay natin. Pero ito nga, mapansin dito kay filing of goods declarations, mas marami ang mga fields na kailangan i-fill out. May mga drop-down ng port, may drop-down declaration type. Meron ka ditong kailangan i-fill out yung goods declaration reference number, yung pangalan ng importer, pangalan ng declarant. Check nyo po itong mga box. Regarding sa mga identity verification, ito ay ina-attest ninyo na kayo yung naka-register sa may CPRS
na kayo yung taong nakaregister sa CPRS na nag-a-apply dito sa may portal doon sa may pag-process ng goods declaration. Meron kayo dito yung for data privacy na checkbox. Then file authenticity, an attestation that the files that you are attaching are authentic. So kailangan nyo i-check yan lahat. And of course, mapapansin nyo dito sa baba, marami yung mga kulay gray na mga box. Ang ibig sabihin nitong lahat ng kulay gray na boxes na yan, pwede po tayong mag-attach ng mga files sa lahat ng mga box na yan. At tandaan po natin, PDF files na below 5 megabytes. Isa-isa po ang pag-attach dito po sa may mga ano to. So hindi po pwedeng mangyari is mag-scan tayo ng multiple na, for example, kung dito sa may bill of lading, may multiple pages siya. As much as possible, ipagsama-sama po natin sa isang PDF. Pagsama natin sa isang buong PDF instead na separate na PDF na separate na images per page. Pero mas maganda i-compile po natin para isang attachment lang i-attach dito. So yan, akyat po muna tayo. Pakita po muna natin yung mga nasa may taas. Ito po, si health topic natin, goods declaration online filing, at meron dito ng mga warning. Ito po isang pinaka-importante na dapat i-note. Aside from the main portal na magagamit po ni NAIA, ito nga po ay si client.customs. Aside from this main portal, meron din po kasi na portal na kanya-kanya. Si Port of Manila at si MICP. Port of Manila, pomportal.customs.gov.ph, and MICP portal at customs.gov.ph. Importante pong tandaan po natin dito. Ang ticket po na final po natin with any of the other portals, hindi po siya makikita dun sa ibang mga portal. So pag nag-file tayo ng may isang ticket number 123456 dito ay client.customs.gov.ph. Then let's say mga transit ito, let's say may papuntang home. Transit na ticket siya. Na final natin originally kay client.customs.gov.ph. Then meron siyang pupunta kay POM. Hindi makikita ni POM yung si ticket number 123456. Dahil kasi separate na website ng kay POM. Ang mangyayari po dito, ang naging standard practice po natin dito, kung meron po tayong na-file na palipat ng papunta ng either POM or MICP na ticket, na yung entry na yon ay papunta with either of these ports, ang gagawin po natin is magre-refile tayo ng ticket kay POM portal at kay MICP portal. Then, ang gagawin po natin dito kay client.customs.gov.ph, andyan yung original ticket natin, gumawa tayo, mag-print out, mag-save po tayo ng PDF copy noong ticket. Kasi yung pong buong ticket natin, pwede po natin i-print out yun as a PDF. Then, i-attach po natin dun sa may bagong ticket sa file natin papunta kay POM or kay MICP. Para at least makita ni POM, okay, ticket ito na galing kay main portal. At least meron siyang proof na yung ticket na yun ay nanggaling kay main portal. Ganun din po kung nag-originate kay POM yung ticket natin, then pumunta siyang NAIA. Let's say, transit niya, nag-originate kay POM, then pupuntang NAIA. Pag originate na po siya kay POM, hindi siya makikita dito kay client.customs.gov.ph kasi ito currently ang gagamitin ng NAIA. Then, MICP portal, ganun din po. Magkakaiba po yung mga portals na ito, at least nagkakakitaan ng mga tickets nila. So, as much as possible, kung meron po tayong yung, specific entry na naglilipat-lipat mula POM or to NAIA or MICP to NAIA, tandaan po natin, magre-refile po tayo ng ticket. Then, mag-attach lang po tayo ng printout po ng ticket natin doon sa may pinaglipatan niya na portal. Okay?
Sige po, medyo madugo yun. Malamang magtatanong po sa akin naman marami mamaya. Pero mag-move on muna tayo dito po sa may filing of goods declaration. Ito po yung mga standard na mga information na hinihingi. Support. Andito po is primarily mga district courts. Anything na papunta kay NAIA, kay CIMIC man yan, or kay domestic, NAIA na lang po piliin po natin. Then automatic po mariroute na po yan dapat kay customer care center ni NAIA. Then sila po ang bahalang magre-route niyan to the assessment divisions. Then of course, ito po si declaration type. Medyo self-explanatory naman. Then yung goods declaration reference number, importer declarant. Then yung mga checkboxes na discuss ko na kanina. Mapapansin ninyo, lahat po nitong mga nasa baba na pwedeng pag-attachan, hindi sila mandatory. But of course, para po ma-process yung entry ninyo, obviously yung may mga basic na mga docs dito na mas maganda i-attach nyo na. Dahil kasi ang mangyayari po nito, let's say, nag-file nga kayong ticket, wala man lang kayong i-attach kahit ano. Darating ang punto, hahanapan kayo ni examiner at appraiser ng mga documents na hindi nyo i-attach. So as much as possible, kung nandito po siya sa may mga listahan ng mga docs na andito, i-attach na po natin yung documents na yon. At kung wala po siya sa may listahan ng mga documents na andito, pwede po nating piliin itong dalawang others. So mag-attach po tayo ng mga additional documents dyan. Na just in case na alam nyo baka hanapin, let's say siguro mga phytosanitary kasi dito kay import permitted clearances yun normally. Pero yun, kung meron pa tayong mga other docs na hindi nasasaklaw ng lahat ng mga ibang mga nakalista dito sa may taas, ilagay natin siya kay others. Then once okay na yun, mapupunta na tayo ngayon. Papansin natin, yung paglagay ng title natin nandito sa dulo. May specific guidelines po ang pagsulat ng issue summary, ng issue title. Ang issue summary po, equivalent to sa may title ng issue. Dahil kasi ito pong issue summary, ito ang unang-unang makikita ni BOC personnel pagbukas nila nung listahan ng mga tickets. At ang guidelines po, andito po, nakasulat ng kulay pula sa taas. Ayun, 200 DPI pala. Masyadong mataas pala yung sinabi ko kanina. Ang ibig sabihin kasi ng DPI, ito yung kung gaano kalinaw yung pagka-scan. Normally, makikita nyo po yung settings ng DPI na yan sa may scanner po ninyo pag mag-scan kayo. At na minimum 200 DPI para hindi malabo yung mas-scan ninyo. At of course, PDF na dapat. At yung sinasabi ko nga sa issue summary, ito yung specific guidelines sa paggawa sa kanya. Sa pagsulat sa kanya. Kailangan meron po tayong port code, space, declaration type, space, then reference number. 6 digits. Ang magiging itsura niya ngayon ay ganito. Port code, declaration type, port code, declaration type, consumption, then 6-digit declaration number. Dahil kasi itong title na ito, ang unang-unang makikita ng examiner. So, as much as possible, i-fill out natin siya ng tama para mas bilis na matrack down yung mga entries po natin. Pag magpo-post po tayo, tandaan natin, importante itong issue summary para mabilis makita kung saan nasa ng entry natin. So yun po. Meron rin po ditong mga attachments, yung para sa may letter of commitment in undertaking and request for release.
under tentative assessment, meron po siya attached na mga blankong template dito na pwede nyo pong i-download. So yun na po actually yung sa may goods declaration. Ang importante pong inote natin, yung magkakaiba nga po na portal, para po pag naghahanapan tayo ng mga transit, huwag po natin i-expect na just because nag-post tayo ng entry kay client.customs.gov.ph, eh makikita na siya directly in Port of Manila. Then yung nga po, yung lahat ng information dito dapat i-fill out natin ng mga mandatory. Pero po siyang mga kulay pula na asterisk. Hindi po tutuloy ang ating pong pag-post ng ticket na ito kung hindi po na fill out lahat ng mga ito or hindi na check lahat ng mga checkbox na ito. Dito pong itsura ng checkbox pag na-check po natin siya. Yan. May check po na lalabas pag nag-check tayo sa kanya. I-click lang natin yung checkbox. Then of course, ito nga po, kahit hindi mandatory ang mga dokumentong ito na nandito sa may baba, kung meron na rin naman po kayong copy niyan, i-attach na po natin. Para hindi na po tayo hahanapan ni examiner or ni appraiser niyan later on. Yun lang po. Ito na po yung sa may pag-filing ng goods declarations. Normally, ang nangyayari po dito, minsan po kasi ang isang nangyayari po sa amin na common, nagkakamali na may misroute yung pag-click ng port. Magkatabi kasi dito, for example, magkatabi si NAIA MICP. Pag-click mo, makiklik mo si MICP, pero intended for NAIA. Misrouted yung ticket. So, kailangan nahanapin po namin yan. As much as possible, pag ina-advise po tayo ni assessment division na hindi pa na nakita yung ticket, advise na lang po agad normally sa may listing site manager at kami na po ang magte-trace po kasi niyan pag may mga misrouted na tickets. Pero normally kasi dapat makikita na agad yung mga ticket na yan pagka-post kay NAIA. Pag tinanong nyo po si CCC, dapat may visibility sila sa lahat ng mga tickets posted to NAIA. At pag talagang hindi nila mahanap, doon po natin i-escalate yan kay listing para kami po sa may listing central na magka-track down kung saan po napunta yung ticket nyo. Isa pang common na nangyayari nga, yung mga transit nga. Yung na-discuss ko na nga kanina, hindi po magkakakitaan si POM portal, si MICP portal at si client.customs.gov.ph. Kaya kailangan po magre-refile po tayo ng ticket. Ang gagawin po natin ganito. Punta po tayo kay ticket para ipakita ko paano gumawa ng printout ng ticket sa PDF. Ito po, mapapansin po natin pag punta ko sa may taas ng customer care portal, mapapansin po ninyo meron po akong listahan ng mga open and closed na tickets. May isa akong open, may isa akong closed. Kaya ang makikita ninyo sa may taas, meron akong total 9 na tickets. Pag-click ko ditong kay open tickets, yan. Mapapansin niyo, mali pa yung aking format. Dapat meron yung port code aside from the declaration type and the number. Nakikita ninyo, ito po ang itsura ng ticket. Yung pong tinatawag natin na issue summary, yung po yung title ng ticket, andito po sa may upper left. Pwede pong ito yung ibigay natin kay customer care, pero normally ang hahanapin po sa atin ni customer care center, kung meron tayong mga inquiries sa kanila regarding tickets, ay itong tinatawag natin na ticket number. Ito usually yung ibibigay po natin sa kanila para matrace po yung ticket natin. Dito po siya. Zoom out ko lang. Andito po siya sa may kanan. Yan. Ito si ticket number. Ito po yung portal. Ito yung title sa may kaliwa. Pwedeng ibigay natin yung title pero mas maganda dahil kasi mas magandang mabilis matrack kung yung ticket number dito sa may kanan ang ibibigay po natin. Mapapansin po rin natin, itong ticket kong na-file, ito na yung itsura niya.
tignan po ninyo. Yung lahat ng hinahanap kanina, for declaration type, goods declaration reference number, importer, declarant, yan. Ito yung lahat ng mga pinill out natin kanina. Tapos ito, mapapansin nyo, wala akong attachments. So ito, problematic to. Dahil kasi, hahanapan ito ni examiner ng mga attachments. Na pwede na po natin gawin, kung hinanapan tayo ni examiner ng attachments, pwede pa naman tayo magpahabol dito sa may post reply sa baba. Kapag nag-reply sa atin si examiner or appraisers or kahit nga si EPU, sabihin nila, ay, kulang po kayo ng dokumento, paki-attach po dito. Pwede po tayo mag-reply at dito po natin i-post yung mga kulang na dokumento natin na hindi yan na-attach kanina. So, pwede po nating i-drag and drop yung file dito sa may kulay gray na box na ito. Or pwedeng i-click nyo itong link na ito, si choose them. Pag click nyo siya, magbubukas siya ng listahan ng mga files ninyo na pwedeng i-attach sa may desktop ninyo. Or kung sa box sa downloads ninyo or sa documents ninyo. Then pipili po tayo dyan ng mga files po na i-attach natin. Yan. Parang dito kasi sa may post reply, dito kayo pwedeng mag-inquire sa may status ng inyong entry or pwede kayong maghabol ng mga dokumentong hindi nyo na-attach previously. Or kung merong mga additional na documents na i-request, ang ating mga assessment division, pwede po tayong maglagay ng mga additional docs na i-require nila dito. Yan. Tapos post-reply, magdadagdag sa reply dito. Mapansin rin po natin, pwede po tayo mag-edit ng mga fields dito sa may pinost natin na ticket. So, limited lang yung pwede natin i-edit dito. Kung meron tayo nagkamali doon sa mga nilagay natin, pwede natin i-edit in a limited manner. Pero yung mga na-post na natin, hindi yan may edit ng diretso. So, ito, kung nagkamali, let's say, nagkamali tayo kay issue summary. Yan, yung issue summary ko. P04-C -1, 2, 3, 4, 5, 6. Then i-click po natin yung yung update ng ticket. P03 pala. Sorry. Yan, okay. Yan. So yan. Nung in-edit ko, nag-update siya. And of course, yung lahat ng ibang mga fields dito, pwedeng i-update. Pero yung mga na-post natin, yung mga postings natin dito, let's say mag-reply ako dito. Sige, yan. Lumabas yung reply ko dito. Yan. At mapapansin nyo dito yung history rin ng mga ginawa nyo mga posting dito. For tracing. So yung mga reply ninyo lalabas dito. Then kung gusto niyo i-print out as PDF, let's say yung meron kayong entry na lumipat papunta kay MICP portal o kay POM portal, ito po ang gagamitin natin, si print. Andito po siya sa may kanan yung kulay green na button. Yung kanina ginawa ko, si edit. Kulay yellow na button. Sa kaliwa siya ng ticket number. Pero kung gusto natin ng print out, ng PDF print out, na pwede natin i-save na soft copy para i-attach natin doon sa may i-create natin na bagong ticket kay POM or kay MICP, pwede po lang i-click itong si print. Automatic actually, magsisave na siya ng ticket. Pansin niyo, pagka-click ko ng print, hindi siya naghanap ng ng printer.
Matic, kumuha siya ng ticket.pdf. Ticket-ticketnumber.pdf. Depende kasi sa may setting ng browser ko. Yung browser ko kasi pag nag-click ako para mag-print ng document, Matic, isi-set siya na i-save siya as PDF. Baka hindi po ganun yung settings ng browser ninyo. Pwede pong pumili na lang po tayo ng option to save as PDF yung printout na gagawin natin. Pero ito po siya, pag binuksan ko. Yan. Ito yung i-attach natin kung let's say papunta nga kay MICP or kay POM. Ito yung itsura ng magiging printout attachment at PDF. Andyan si reply ko sa baba. Andyan yung kanyang issue summary. Hindi pa updated yung department, mali pa. Pero yan. Okay. So yun na po. Ang sa may ticketing system po natin. Medyo simple lang naman po siya. Mapapansin naman po natin, meron po rin dito sa may upper right na mga tinatawag po natin na FAQs. Frequently Asked Questions. Yung lahat po ng didiscuss ko po, yung mga didiscuss ko po earlier, yung pag-register ng account at yung pag-open ng bagong ticket, pwede po natin siya makita sa may FAQs. Actually, marami po dito, yung for example, pagdating kay AMO, ng mga procedures nila, may FAQs sila na specific dito for AMO specific concerns. Ang kailangan po natin dito for ticketing system, hanapin po natin itong topic ni Customer Care Portal Ticketing System. At pwede nating puntahan yung instructions for account registration, yung for opening a new ticket, yung guidance kung ano yung mga health topics na pwedeng pagpilian, at kung ano yung issue summary, yung title. At kinignan si account registration, meron po ditong step-by-step guide na merong mga screenshot. Halos kapareho rin nung nandun sa may presentation ko po kanina na pwede po natin sundan. 1, 2, 3, 4. Sunod-sunod naman siya. Yan. Password, mariregister ka. Pagbukas ninyo ng email ninyo, parang pareho nga rin yung yan na makikita ninyo. Yan. Tapos meron siyang link so may pag-open ng bagong ticket. Pag click doon, actually kahit hindi kayo naka-login kay ticketing system, makikita nyo po itong FAQs na to, si Frequently Asked Questions. Kahit wala pa kayong account. And ito yung pag-open na yung ticket, meron po siyang step-by-step guide na merong screenshots. I-update na lang po namin siguro itong si FAQs para specific kay goods declaration, merong guide rin ito. Okay po. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Hindi ko po sure, sir. Ngayon po ba yung question and answer o mamaya ka po? Sir Arnold? I understand. Pwedeng bigay na natin yung ibang mga sagot kasi para hindi siya mag-consolidate o mag-compile later. If it's okay with you, Sir Alvin. Ano po, sir? Palagi ko pwede na nating entertain din yung ibang questions nila para sige po. Yung ibang questions na darating later is ma-entertain din natin agad-agad. Sige po, sige po. Okay, so, sige. ngayon, i-check po natin ano po ba mga questions Ito, natin. ako nang magbibigay ng mga katanungan. Bali, yung questions Sige po, nila, it came from dun sa mga participants na nandito ngayon. And merong iba na nag-post via Facebook live natin. And also through this chat box na sinend nila. So, ito yung tanong nila. Ito. From Milian Dicedo. Do you have in the drop down the topic exclusive for ABMS? I think she is referring to so automated bonds management system. Meron ba sa drop down ng customer care portal natin ng issues or topic for ABMS? Thank you. Specific. Opo. Ano po? Nandito ko sa baba, sa gitna ni Balikbayan at Auctions, automated bonds management. Pag click po natin siya, ito po yung basic na na field, nakatulad siya ni general inquiry. Pero at least ito mararoute siya ng tama doon sa
Yan. Dahil kasi may port selector dito, so yun po yung pinagkaiba niya kay general inquiry. Meron siyang port selector dahil kasi tandaan po natin, ang ating mga bonds management na issues ay port specific. Yung ating pag-utilize nga ng bonds is specific to a port. So kung sino man yung port na ating pinagpilan noong bonds policy at yung paggagamitin natin ng specific na bonds policy na yun, piliin po natin dito sa may drop-down report. Then of course, indicate po natin dito sa may issue summary yung normally ilagay po natin dito kung may specific entry number involved for the bond, and we include here yung complete details about that issue. Okay po? Thank you, Sir Alvin. Ms. Vicel, I think sana nasagot namin yung katanungan ninyo. Again, there is another question from the chat box natin from the HE Electronics Manufacturing. Good afternoon. Can a company create, register multiple account? Thank you. Ay, opo. Yes, sir. Yung pong pag-create ng account, wala naman pong limitation na ini-impose ang BOC na kung meron kayong, let's say, multiple na mga personnel na nag-handle ng mga tickets ninyo, pwede po kayo mag-post ng multiple na personnel. At pagdating nga actually kay examiner or appraiser, pag nag-ano silang ticket, pwede actually nang i-CC lahat ng mga specific personnel ninyo involved for a particular entry. Pagdating sa may pag-open kasi ng ticket, limited lang po ito doon sa isang specific na tao na nag-create ng ticket. Pero pagdating sa amin sa may BOC, pwede po namin i-CC lahat ng involved doon sa may ticket na yon. So let's say meron po tayong, for example, isang employee for a company na involved doon sa pag-process ng entry, then meron po silang another employee na dapat involved na nun. Pwede pong i-CC yan nila examiner. Pero the point is, wala po tayong limitation sa kung ilang personnel for a specific company ang involved. Pero maganda nga po, yun, since hindi mandatory si company name, indicate po natin yung pangalan po ng company po natin para pwede po namin mag-group ng tama yung lahat po ng personnel ninyo. Para let's say, i-CC namin yung lahat ng involved na personnel ninyo, mas madali namin matrack down kung sino yung mga dapat i-CC namin. Thank you, Sir Alvin. There's another question from Elsa Valenzuela. Is this centralized? If one have a general inquiry, who will get to see the email concern? Who monitors the portal? Thank you. Normal po dito sa may mga health topics. Meron po kasi dito mga health topics katulad ni goods declaration, online filing, na pag may pinili tayong specific na port, automatic routed na to the specific port siya. Pero yung nga po, si general inquiry, na general lang siya, ang normal na landing po nito ay with our customer care na division, si BOC Cares. At depende kung, let's say for example, yung pong general inquiry natin is involves AOCG concerns. Si BOC Cares po ang bahalang magre-route to AOCG nung inyong ticket po. Sila po yung bahalang mag-determine sino ba ang office na makakasagot ng tama dito. Pero kung at the level of BOC Cares, kaya nilang sagutin, normally sasagutin ng BOC Cares yan. Pero yung nga, kung involves a specific bureau office, they will reroute it to that office. Para yung office na yun, yung mas makakasagot ng concern po ninyo. Normally, mapapansin nyo naman dun sa may ticket. Ito po, kita ko yung isang sample ticket. Kung kaninong specific office na nakaroute yung ticket. Ito nga, mapapansin niyo yung department niya currently na kay P02A EPU. Pag nireroute to a different office, let's say pag gumawa ka ng general inquiry kasi nakasulat dito BOC Cares. Okay. Yan. Pag gumawa ka ng general inquiry, landing nito initially is with BOC Cares. And if ever i-route ko ni BOC Cares to the concerned office, pag-a-update itong nakasulat ng department dito sa may ticket po. Okay, what? Thank you, Sir Alvin. I think this is one of the last, I think 2 questions before we proceed to another topic.
from Toyota Aisin. How to Okay po. follow up po yung submitted ticket? Can I utilize the post reply for the follow-up? Ay, opo. Dito po sa may baba, yun po talaga yung intended na purpose ni post reply na pwede po tayong mangulit dito ng updates regarding sa may ticket natin. Kung kung hindi pa naman sumasagot sa atin agad, pag-follow up po tayo dito, so tanungin po natin, are there any updates? Kung natenga yung ating yung proseso dun sa may pag-process ng ticket natin, mangulit na lang po tayo dito. Or let's say, kinlose na yung ticket. Parang, ang mangyari kasi, si BOC personnel, sa tingin nila, okay na. Pero sa tingin nyo, hindi pa. Meron pang mga kulang. Tapos, kinlose ni BOC personnel yung ticket. Ang mangyari, ganito magiging itsura niya. Mawawala na siya dito sa may open tickets natin. Ito kasi yung listahan ng open tickets. So let's say i-close ni BOC personnel yung ticket dahil kasi in their opinion, na-resolve na yung issue ninyo. Mapansin nyo dito sa may kanan, meron po tayo na listahan ng open and closed. Kung mawala yung ticket ninyo dito sa listahan ng mga open, i-click ninyo sa may closed. And if hindi po kayo satisfied dun sa may naging resolution ng ticket po ninyo, ito, papansin niyo sa general inquiry ticket, pwede po kayong mag-post anytime, kahit close na yung ticket, para mag-reopen ang ticket. Ito, papansin po natin, ito yung isang ticket na binuksan na naka-target kay BOC Cares. General inquiry ticket siya. Pero mapapansin niyo yung sa may pangalan niya, yung ticket number niya may nakasulat na GEN. Yun yung normal na format ng general inquiry ticket. GEN plus the ticket number. Currently, close na yung ticket. Pero pag mag-post ako ng additional, sabihin ko, my issue was not resolved. Gusto kong i-reopen tong ticket na to. Pag post reply ako, then kanina close yung ticket, di ba? Matik mag-open ulit yung ticket. Then, pag pumunta tayo doon sa may listahan natin ng mga tickets, itong sa may upper right, yung tickets na may natin, i-click natin yung listahan ng tickets. Ngayon, nakabukas si closed. Tingnan po natin sa may, ito, tignan natin kung ano yung nakabukas currently. Dahil kasi kung saan tayo huling nagbukas, yun yung i-display niya. So, closed tickets yung i-display niya listahan ngayon. Kaya i-click natin itong si open ticket sa may kanan, mapansin natin, dumami na yung open. Dahil kasi nag-reopen tayo ng isa, lumabas na ulit si general inquiry ticket na naka-assign kay CCPS. Dahil kasi nag-post tayo ng bagong post. Anytime mag-post tayo ng bagong post, kahit close na yung ticket, automatic, bubukas ulit yung ticket. At magno-notify yan kay BOC. So let's say, kinlose na yung ticket dahil kasi matagal na hindi kayo nagbibigay ng update. Yung kasi isang normal na process na pag on the side of the external stakeholder, matagal kayong hindi sumagot. Ang mangyayari, usually ang policy niyan with some of our ports, if during a specific period, hindi kayo sumagot, i-assume nila na resolve na yung issue, then they will post the ticket. Pero kung sa tingin niyo hindi pa resolve yung issue, mag-repost lang kayo kahit na-close na yung ticket. Automatic, bubukas ulit yung ticket. Ganun lang po yung kasimple. Kayo po ang may control kung kayo po ang may say kung resolve na talaga yung issue ninyo at pwede kayo mag-reopen ng ticket kahit na-close na siya. Though of course, ingat lang po tayo, mag-thank you tayo. Yung mag-thank you tayo dito dahil kasi ma-reopen ulit yung ticket na yun. Let's say okay na siya, close na yung ticket. Tapos nag-thank you tayo. Ma-reopen yung kay BOC. So as much as possible, minimize lang natin yan. Okay po? Thank you, Sir Alvin. This is the last question for the topic. Okay. What's it from Henry Katig Jr.? I think this is from the Rivales Colleges. What is the expected response time from BOC once the ticket has been generated? Thank you. Sir Alvin, di ka marinig?
Sir Alvin, nakamute ka. Thank you. Ayun, okay, sir. Normally, ang default na setting sa system, pag na kung kailan siya mangungulit, ay examiner or appraiser na sagutin nila yung ticket, ay pag 10 days after the creation of ticket, wala pa rin, flag yan as overdue in the system. Pag na-flag yan na overdue in the system, may notification yan kay examiner, kay appraiser, at kay OOP. Kasi naaabot yan pati kay commissioner. Kasi meron din silang tracing ng mga warnings na lumalabas. So, normally, nagko-conduct naman ng audit ng mga trace ng mga open tickets si OCOM. So, rest assured, pag lumampas ng 10 days na walang specific action on your ticket, malamang kukulitin na sila ng system at ng NICOM siguro, ng mga malamang na debt collector kasi ng district collector rin, na hindi pa sila sagot yung ticket. Anong nangyayari dito? Ba't natetenda yung ticket? So, yun po. 10 days ang automatic na warning time ay set ni system kung hindi pa ina-actionan yung ticket ninyo. Okay. Thank you, Sir Alvin, and thank you for those who provided and who gave their questions and issues concerning the utilizing our customer care center. So more on technical issues lang yung mga tinanong natin, and now dito tayo sa mainit-init na issue na kung saan our second presenter will present to us yung mga flows, mga process flows ng ating mga tickets, anong nangyayari, and ano yung mga proseso, particularly sa goods declaration and other requests na kung saan sinasagot po ng ating customer care center. So hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. May I introduce to you our second presenter, Sir Julius Altiche. Thank you. Thank you Sir po. Alvin, huwag ka aalis ha. Thank you. Ay, okay po, sir. Thank you. Thank you po, Sir Arnold, for the warm presentation. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Magandang hapon po rin sa ating kagalang-galang na district collector, Mami Magdalusan, tsaka sa lahat ng participants natin. Anyway, I'm here po to discuss customer care center ng Port of NAIA. Maybe kami po yung sa mga medyo nahuli na po magkaroon ng customer care, but still nahabol po namin last year, which was that was December 22 po, 2020. Anyway, to give you a background po, we will discuss this. Next slide, please. So we do have the custom service officers na naka-duty po sa ating CCC NAIA. So with regards to that, kung makikita po ninyo, we do use almost all ng online processes natin. For example, we do have the online process such as GTS, or a document tracking system. We utilize the goods declaration verification system, the GDBS, PBTS, or the parcel and balikbayan box tracking system, and customer care portal system. So kung mapapansin po ninyo, at the same time, CCC used to be the central document receiving and releasing also. No? So we do have also the walk-in clients. So yung iba po talaga, kabisado na po yan na mas kabisado nila na yung gumagawa po ng ticket na nagkakaroon po ng practice with POM and MICP. Kasi sila po yung mga naunang gumamit po ng portal, specifically portal. So hindi ko po masyadong matalaki yung iba na, but we'll give you an overview of that later on. So with this, ginawa to it para sa stakeholders natin at the same time in compliance with the ease of doing business law. So also, as discussed po earlier, nabanggit din po ito ni Sir Alvin, with regard sa zero contact policy ng critical operation aspects, such as yung goods declaration, talagang marami na pong issuances yan. So later, we will discuss the different issuances po for that particular goods declaration po. Next slide, please. Okay, ito po yung objectives ng CCC natin. We do have the centralized receiving and releasing of all documents, facilitate payment transactions. FYI po, meron po tayong cashier sa ating CCC offices po. No?
Normally po, kapag may payment transaction kayong kailangan gawin, so meron po tayong cashier situated po sa ating CCC Port of NAIA. Okay, also, kailangan pong mahingi ng update, i-ask update. So we have the different tools or systems as discussed earlier po. Sorry po, how can we know the status of our shipment? So we do have different systems to check with. If your concern is about a request, obtaining the barcode number, so pwede nyo gamitin, hanapin sa DTS po ito, which later we will we will ask po dito sa Mistig na matulungan tayo dito. Then other systems also. So again, to limit the entrance of people who do not have business transactions with the bureau, no? To lessen face-to-face transaction between BOC personnel and stakeholders, therefore minimizing the opportunity for graft and corruption, and in compliance po the existing health protocols natin. Because all we know naman po hanggang ngayon, umiiral po yung pandemic. So for us po, better to facilitate our transaction via online or by creating ticket through CCPS po. Next, please. Okay, our scope is that the CCC NAIA will cover all the transactions of the BOC NAIA. All communications shall be official in nature. Only stakeholders with complete documentary requirements, especially goods declaration, upon pre-evaluation shall be entertained. All payment transactions shall be issued with corresponding Bureau of Customs official receipt. Ito po mga transaction na ito, just like yung sa amendment natin, lahat po ng may mga manual process po ng payment na kailangan po pumunta ng cashier, ito po yung mga kinikita natin sa cashier po natin. But still, we do have the so-called naman pong consumption entries or even transit entries or goods declaration. So lahat naman po ito via system na po through Pass5 account or pre-payment account po. No? So yun, hindi po kailangan pumunta yun sa CCC. Okay? Additionally, stakeholders, including visitors with only official appointment with BOC, official shall be entertained. So ito po, normally meron din po tayo neto dun sa drop-down na pinakita po kanina. We do have the appointment po as health topic. So just click on it po, then yun, lagay nyo lang po yung mga detalye ng kailangan nyo kung bakit kailangan po nila magkaroon ng appointment or request for appointment. Also, all queries of stakeholders shall be attended responsibly po. So yung CCC po natin, specifically po, lalo na po ang question is with regard sa CCC, we do assure po na sasagutin po namin yan, especially kung sa office po na CCC ang question. At the same time, kung hindi man po sa CCC ang office ang question, we can forward your ticket na created po sa CCPS to the concerned office po for them to answer your queries. Next, please. Okay, in CCC Port of NAIA, we do have these areas. So we do have the receiving and releasing area, whereas in this area, the request for lifting of abandonment, verification of certificate of origin or CO, request for port clearance, and other port transactions are received and released in this area. So next, we do have the information verification area. All queries, follow-ups, concerns, complaints, and other from the stakeholders will be addressed by the customs service officers stationed in this area. So here, this is a information verification. Pwede po kayo mag-follow up dito ng mga status natin. No? Kung may walk-in po kayo, nandiyan po kayo, you can enter po yung premises ng CCC, then you can inquire with the status. Pero yun nga po, karamihan po ngayon hindi na rin po kasi bago yung CCPS. Matagal na po ito. So, yung iba po, kahit po through cellphone lang po, kaya po itong gamitin. Basta may account ka po, login ka lang sa cellphone, you can ask as post-reply nga po kanina dun sa follow-up question. Kung merong follow-up na status, post-reply lang po, yung present po kanina. Na? So cashier, again, payment of fees and other customs charges. Sorting area. So all official documents are arranged and dispatched to this concerned customs office, to the concerned customs office in this area. So dito po yung dispatch namin normally. Na? So from receiving yan, then kung kailangan ng evaluation, we'll evaluate then sorting area yan. So mga kung yung mga mga request is for request letter for a particular office, we will forward it right away po. Pero yun nga po, we do encourage po all of us, all of you po, ng mga participants namin, external participants namin, i-utilize po natin yung gamit ng CCPS. It's just like an email po.
Then the last area, we do have the evaluation area. So if the document submitted requires preliminary evaluation based on a checklist of attachment, the officers at evaluation area shall immediately validate the completeness of the submitted documents. So if the documents are incomplete, it will be returned immediately to the client with corresponding findings. So normally ito pong dito sa evaluation area namin, ang marami po transaction dito, number 1 is goods declaration, yes. Number 2 is lifting of abandonment. So yung lifting of abandonment po dito, meron po kaming officer po from operations na nag-i-evaluate po right away para hindi na po matagalan yung pag-check po ng mga documents natin if complete or not. Okay? Next slide, please. So all customs frontline service of Port of NAIA will be offered at the CCC. However, with the implemented online customer care portal system, so the CCC can address concerns on transactions from other ports and offices within the Bureau of Customs. So, nandiyan po nakalagay, document receiving natin, goods declaration, request for lifting of abandonment, request for port clearance, request for and other communications. Na? Kasama na po dyan yung other government agency po natin. Then, service officers, we do have the follow-up on BOC concerns, request for appointment schedule, general inquiries on customs processes and procedures, complaints and feedbacks po. Meron po yan. Yung complaint po natin, we are transparent po. If you have complaint po, you can lodge a complaint through CCPS po. No? And even feedback po. Kung natuwa naman po kayo dun sa serbisyo, maraming salamat po. At inihingi namin sa inyo na magawa po kami ng feedback. No? At the same time, last is the payment of fees and other charges. Sa cashier naman po yan. Next, please. Ito po yung binabanggit natin kanina. Okay, may tao pa siguro. Online services offered. So we do have the GDBS. Sa GDBS po, normally dito yung consumption entries natin, makikita po kung ano po yung status. So, ayun, overview ko lang po ito. Punta po kayo sa website kanina as presented kanina ni Sir Alvin. Nakita nyo yung GDBS. So kung consumption entries po ang concern nyo, go to GDBS. Okay po? Encode po yung mga necessary data doon. So you can check the status. Okay, with this one naman po sa document tracking system natin, the DTS. So this is the online tracking of location of documents. So yung barcode naman po yung pinapasok dito sa detalye ng DTS. Lahat po ng mga ito ay meron pong shortcut sa website po ng Bureau of Customs. Na? So yung PBBTS po, the tracking of balikbayan boxes and air parcels. So ito naman po, normally nagagamit po ito kung meron kayong balikbayan box or even package po sa CMEC. No? Makikita nyo po dyan yung status. So ano po yan? Specific pong status niyan. Kung na-examine na po ng customs o kung ano pong status pa na nakalagay po doon. Then the last po is the customer portal. So uploading of documents, tracking of issues of goods declaration and other concerns, complaints or inquiries po. Next please. Okay, we do have the organizational structure po ng CCC Port of NAIA. So we do have the cashier, the evaluation area, information area, sorting area, receiving and releasing po. Na? So yan po yan. Next please. Okay po, ito po yung mga tao po namin sa CCC Port of NAIA. Okay. Pwede niyo po kaming kontakin. Later po may mga ipopost din po yung ating BOC Secretariat, BOC NAIA Secretariat for the assistance hotline naman po, which is halos lahat po yun ay hawak naman po ng ating CCC Customer Service Officers. So, ito po is yung ating customs issuances relative to the online region. So to give you the background po at history po nito kung bakit po tayo nagkakaroon ng online filing, andito po yung mga relevant issuances. So as of February 19, 2020 po, that was last year, there was an OCO memo issued for the registration of BOC Portal Customer Care Portal System. So yun po yun. Kailangan po mag-register tayo, which is ito pa lang po yung dinidiscuss natin ngayon that was already a year ago po. No? So dun po sa mga bago, please mag-register na po tayo. Then way back March 11, 2020, so ito po yung CMO for the guidelines and implementation of zero contact policy at the assessment offices in the Bureau of Customs. So ito po yung naging reason bakit po tayo nagkakaroon ng online filing din at the same time po. Ano po? So to avoid the zero contact policy po, at the same time with the
pursuant na rin po, alam ko connected po yan sa ease of doing business natin. March 24, 2020, OCO Memo number 61, 2020, nagkaroon po tayo ng online filing of goods declaration. April 7, 2020, April na po, no? Last year pa rin po ito. Online filing of submission of goods declaration for customs transit. So ang customs transit po natin, alam po natin kung ano po yung transit, no? We do have the so-called transit, we do have the warehousing, we do have the consumption, formal, informal, no? And we do have the export. So ito po, transit po yung nauna na issuehan po neto na magkaroon po ng online filing and submission of goods declaration for customs transit. Way back April 7 pa lang po yan, no? Last time po, ayun po, katulad po nabanggit natin kanina, medyo late na po nag-open po yung CCC natin, but still we are coping up with the issuances prior to the opening of the office para po masundan po natin, no, yung mga issuances po at maging ma-abide po natin. So again, April 7, 2020, OCO Memo created again guidelines for the online filing and submission of goods declaration for warehousing and the processing thereof during the ECQs declared by the President. Okay, so mapapansin nyo po, nung last year po, during pandemic, nasabayan din po natin. Kasi di ba ina-avoid natin, lalo na po nung last year, talagang ang daming lockdowns no? So, what happened po is that ni-utilize po natin yung online. So, kaya po nabuo itong mga to last year. So, mas maganda rin naman po talagang online kaysa sa physical tayo pupunta para masunod na rin natin yung IATF guidelines or resolutions ng health protocols, no? With DOH na at the same time. So next slide, please. So again, April 7, online submission of documents for export processing. So pati po pala yung export, kailangan po meron ng online submission of documents for export processing. So ito po, baka siguro po kaya po natin natatanong, ang dami lang ini-implement, bakit ang daming bago? But knowing us po, matagal na palang issue, hindi lang kami sumusunod. So, ayun po. So, ito po yung mga natin, pwede natin itong mga documents po ito, itong mga issuances na to, can be checked with the Aduana e-library, no? Or even sa website po ng Bureau of Customs, available po lahat ng ito para kung gusto niyo pong i-compile, basahin po natin lahat, mas maganda po yun para at least meron tayong sinusundang guidelines. No? Then April 17, OCO Memo again, supplemental guidelines for online filing of goods declaration. Ito po, nagkaroon po ng supplemental guidelines. No? Then June 2, 2020, still last year po ito, reiteration of the online filing of goods declaration. Inulit po ulit, no, na nire-reiterate na magkaroon po ng filing of goods declaration. Then again, June 2, no, 2020, reiteration of online filing of submission of goods declaration for warehousing, customs transit, no, and submission of documents for export. Tatlo po yung minention dyan. November 20, meron pong OCO Memo again, implementation of the online release system for transit permit, single administrative document. Kasama po dyan yung TSAD natin. No? So maganda po yan kung na-screenshot po natin. Pwede nyo pong makuha yung mga yan dun sa ating website again or dun sa Aduana e-library. Then lastly, February 9, 2021. Ito na po. Lahat po tayo, mandated tayo na to exclusively use the customer care portal system for all goods declaration. Kaya po, yung iba po talaga magkakaroon po ng reaction. Bakit? Bago lang yan, bago lang. Matagal na po ito. Ngayon po, kasi nung may lumabas pong pinaka-latest memo, ang nangyari po talaga lahat po tayo dito ay minamandate na po, no, for the exclusive use ng customer care portal for all goods declaration. So ayan po. Hope na nakuha po nila, no, yung mga issuances. Yes, next please. Okay, ito po, with CCC NAIA, nag-create po kami, no, ng reminder for the issue summary or title of ticket for goods declaration. Given po kasi, yung sample po natin sa mga previous issuances is port po, then normally yung serial ng entry and yung entry number, yung reference. What we did po is that yung NAIA po kasi is napaka-unique po, no? We do have lots of warehouses po dito and different warehouses. Later, we will discuss po yung mga warehouses natin. Na? Meron tayong mga codes dyan. Ngayon po, napaka-essential po kasi neto to avoid time delays po where transferring ticket. Kasi from the title itself po, hindi na po magtatanong ang CCC po natin na anong warehouse po ito. No? So, ang NAIA po kasi is composed of
warehouses, the different warehouses. Okay, next slide please. So ito po, kung makikita ninyo, diretso tayo sa pinakababa. Note, please use the format in filing out the issue summary field in creating a ticket through the BOC portal or CCPS. So to clarify din po, no, yung issue summary, ulit-ulitin ko po ito at hindi po ako magsasawa. Yung issue summary po, ang ibig sabihin po niyan yung title ng ticket ninyo. Yung sample po kanina, Sir Alvin, kung nakikita ninyo, yun po kasi primarily makikita po doon sa system natin, yung title nyo po kagad. So better na lang po na we adopt this recommended ticket name, no, or issue summary. So ayan po, ito po yung part ng CCPS kung saan kailangan nyo pong gumawa ng issue summary. Nandito po sa pinakababayan. No? Okay, next slide please. So for example, we created for consumption goods declaration. So formal entry, we put warehouse code, then / entry number. Bakit? Kasi po, automatic, kapag nakita namin entry number ninyo may letter C, all we know, that's already a consumption entry. No? Formal po yan, ibig sabihin. Yung code na yan, letter C. So, dito, yung warehouse code, napaka-importante po kasi para alam namin kung anong particular warehouse po yung inyong concern. So, same with the informal entry. Sa informal entry naman po, dito marami na rin pong inquiries kami natanggap dito kung ano pong ilalagay dun sa goods declaration reference number. So, kasi i-file yung informal entry dun sa EPU po, no? Wala pa po yung entry number. Unlike sa consumption, meron na po kagad siyang entry number na system generated. So what we did is that warehouse code / serial number of informal entry and gate pass. So yan po yung format example sa baba. Yan. Yan. Sige, next slide na please. Okay, so for transit and warehousing goods declaration naman po. So for transit, ito po, medyo mainit po ito kasi last week po, nagpa-implement tayo ng gusto, lalo na po, pursuant na rin po doon sa memo issued po ng NICOM. So for transit, para mabilis po, we need to verify or to identify whether ito pong ticket ninyo for transit or for TSAD, for PESA, it is for operations processing or CPCO processing. So what we did, concerned office / entry number. No? So pag nakita naman po namin yung entry number is letter T, automatic we know that this is for transshipment or transit. No? So ayan po, we put operations / entry number or CPCO / entry number. Okay po? So for warehousing shipment, sa warehousing shipment po, sa NAIA naman po, iisa lang po yung warehousing assessment unit po namin. So what we require na lang po is yung entry number po ng warehousing. Ayan po. Ayan po. Ito po yung mga warehouse codes under NAIA. Kasi baka magtatanong, ano ba yung mga warehouse code? Sa ano po kasi, sa issue summary, correct me if I'm wrong, Sir Alvin, meron limit yung issue summary ng mga tsaka nililimit nila yung pag-put ng mga characters doon, whether it is numerical or alphabetical. No? So, ang ginawa natin is codes na lang po. So for Philippine Airlines, we do have the 55, Pair Cargo for AO2, AO3 for Philippine Skylanders or the PSI, AO4 is UPS, AO5 Cargo House, AO6 DHL, AO7 TMW, AO9 ECCF, and A10 is Orbit po. No? So yan po yung mga warehouse code. Siguro maganda rin po kung may screenshot nyo, kayo po gumagawa ng ticket, better to take note of this. Napaka-importante po. Ayun po. So, nilaraise ko rin lang po yung concern kasi yan po yung karamihan na meron po mga questions or concern. No? So, ayan po. Hope na nakatulong po yan sa inyo po. Maraming salamat po. No? Ma'am, next slide. I think that's my last slide na. Thank you po for my presentation at sa pakikinig po. Thank you, Sir Julius. Before we proceed to the next topic, let us, for the Secretariat, Ma'am Karina, are you there? Hello. Yes, sir. May we request everyone to Yes, sir. turn their video on para po sa sa picture taking for the attendance lang. All participants, may I request everyone to
to turn their video on para naman po magkaroon kami ng chance na makita kung gaano kayo kagaganda at saka kapupogi. Karina, ikaw nang mag-proceed for the photo. 203 participants, and we have Yeah. 6 pages on the screen. And may we request everyone to look at the camera. Capturing page 1, please look at the camera. In 1, 2, 3, captured. Hold on. Capturing page 2, kindly look at the camera. In 1, 2, captured. Hold on. Okay. Karina, please mute. Capturing page 3, kindly look at the camera. In 1, 2, 3, captured. Hold on. Capturing page 4, kindly look at the camera. In 1, 2, 3, captured. Capturing page 5, kindly look at the camera. In 1, 2, 3, captured. And last page, please look at the camera. In 1, 2, 3, captured. Thank you. Thank you, Karina. Humingi po kami ng paumanhin na hindi muna namin maririnig o hindi ko muna ibibigay yung mga questions. And we will immediately proceed for the third presenter, kay Mr. Mark Almase. And rest assured po na after the presentation, yung mga questions and other issues na isulat niyo po dun sa chat box natin, isasagutin po namin yan. Again, with your indulgence, please listen to our third presenter, Collector Mark Almase, for the CMEC Customer Care Center. Thank you. Hello, thank you, Sir Arnold, and good afternoon to everyone, especially to all customs brokers who are with us this afternoon, those in the academy, mga estudyante, and mga importers, and every one of us here in free webinar of the Bureau of Customs NAIA. I am tasked to discuss to you this afternoon about the Customer Care Center of our subport, the Central Medicine Center, who's catering the clearances of postal items coming in here in our country. Next slide, ma'am. Okay, can I present to you first the general functions of the Bureau of Customs for you to understand the process and the primary mandate of the subport of Central Mail Exchange Center. General functions of the Bureau of Customs, the assessment and collections of local revenue, including, of course, yung border control natin. Next, ma'am. So this is the specific function of our subport, the Central Mail Exchange Center. First, the supervision and control over the handling of foreign mails arriving in our country for the purpose of collecting revenues and preventing the entry of contraband. So the same with other Bureau of Customs office all over the country. We are here to supervise and control yung pagpasok ng mga postal items here in our country for the purpose of collecting revenue for the government and to prevent contraband also. Specifically, we are tasked to properly examine, classify, and appraise all mail matters subject to duties and taxes and other charges. We also confiscate, of course, yung mga prohibited items, mga restricted items without proper documentations, without proper import permits from our regulating agencies. Next, ma'am.
If you will understand the procedure in our subport, we are catering all over the country. Lahat po ng postal items na pumapasok sa Pilipinas was being cleared at the Central Mail Exchange Center. So whether it is bound to other regions, to other provinces all over the country, ang clearance po niyan dito sa Central Mail Exchange Center. We have just a counterpart, yung surface natin, yung mga postal items na dumadating by sea, which was being cleared at the Customs Postal Office of the Port of Manila. But majority of postal items which was carried by the Philippine Postal Corporation, being the handler of postal items, yung mga dumadaan through NAIA, it was all being cleared here in the Port of NAIA through our subport, the Central Mail Exchange Center. Next, ma'am. We have a customer care center which was being discussed also previously by our district collector na ni-launch last December. So ito po ay nasa opisina rin ng PhilPos dito po sa Domestic Road sa Pasay City. We have it was been launched last December. So the primary function of this customer care center is to centralize the communication through emails, calls, and chats in relation to all postal items coming in here in our country, facilitate and coordinate with PhilPos and other government regulating agencies for the immediate release of parcels. So kami rin ho, through our customer care center sa CIMEC, ang nagpapacilitate and coordinate with regard to processing and handling of all postal items. We also assist claimant through the customer care center with regard to determining the status of clearance and dispatching of parcels. We assist also our claimant of postal items in determining this to communicate with the client as to payment of duties and taxes. Handling of clients' complaints, kami rin ho ang nag-handle. This customer care center was launched po to solve numbers of complaints being received by our support. So instead po na yung mga complainants, yung mga complaints na being received by other government agencies, through the customer care center, we suggest po na if you have any concerns, if you have complaints with regards to our support, dito na po natin sabihin sa customer care center para po ma-address po natin immediately and agad-agad. Including ho yung mga status ng parcel, although the status was primary responsibility po ng PhilPos being the courier, nag-cater din po kami, nag-a-assist din po kami in behalf of them para lang ho makapagbigay sa inyo ng real-time status of our postal items. Next po. So this is the processing of parcel in the subport of Central Mail Exchange Center. Kapag ho may nagpadala sa atin ng package which was loaded to a postal station abroad, Philippine Postal Corporation po ang mag-handle niyan. At ito po yung mga kiniklear ng subport natin dito sa NAIA, the Central Mail Exchange Center. Of course, pagdating po ng postal item dito sa NAIA, ang pag-transfer po from aircraft going to PhilPos facility sa domestic road po dito sa Pasay, it will be supervised by our Aircraft Operations Division Guard. Once na dumating po yan dito sa PhilPos, we need to conduct X-ray screening, including K9 ho. Sa X-ray ho, so suspect po yan kung mayroon pong nakitang ating screener na images, ito po ay masasubject sa ating examination. After X-ray examination po, it will be forwarded to PhilPos. Nagre-ring po kaming examiner doon na mag-identify whether a particular postal item is to be passed and to be forwarded to the dispatching unit of PhilPos or to be subjected for another process which is the physical examination. So ito po yung selectivity system na pinapatupad namin dito sa subport of CIMEC. Dalawa lang ho yan, isang pass saka isang subject. If it is subjected for physical examination, yung parcel po niya i-forward the designated customs examiner to conduct a physical examination. Kapag ho in-examine yan, witness po by PhilPos representative, it will be tagged as pass or subject po for compliance. So basically naman ho, ang nire-required lang namin if it is had been examined, proof of payment kapag po may question with regards to valuation. Yun din no, dinidetermine din po namin during examination sa ating subport if a particular postal item is
prohibited, restricted, or regulated. So during examination, no, malalaman po namin yan kung mayroon pa po kayong compliance with regards to import permit. At we apologize po if it is falls under prohibited importation, it will be subjected for confiscations or for the issuance of warrant of seizure and detention. I just want to emphasize lang ho na lahat po ng postal items was being safe kept and stored at the PhilPost facility. If our clients check the tracking system, nakalagay doon held by the Bureau of Customs, hindi ho ibig sabihin hinold po namin or we are on custody of your parcel. Ang ibig sabihin lang po nun, hinold lang po namin yung clearance. Hinold lang po namin yung releasing, subject po for compliance. And ginagawa po namin lahat doon sa support na ma-inform po yung mga clients natin if ever a particular postal item had been hauled by the Bureau of Customs. Next po. Ito po yung basic flowchart sa support natin ng Central Milling Center. So pagdating po ng parcel, it will be subjected for X-ray screening and K9 dog sniffing. And then after that, it will be provided to the assessment unit, to the collection division, operation unit, and then return po sa PhilPost, whether it is for subject for further compliance or for dispatch na po sa designated postal office. Next po. If ever, yung pong mga postal item natin, if destined to Mega Manila, ibig sabihin ho, dito sa Metro Manila, NCR, including ho sa some parts of Cavite, Laguna, and Rizal, at na-held po yan ng Bureau of Customs for a certain reason, manonotify po ang claimant natin na pumunta po sa Central Milling Center to attend po sa clearance ng parcel. Hindi po kami mag-examine hanggat wala po yung claimant or authorized representative po ng claimant. Ano po yung mga dadalhin? So dadalhin niyo po yung notice card na being issued by the Philippine Postal Corporation or the letter notice. O kung wala man hong na-receive, pwede yung tracking number lang. We suggest po na dalhin na po yung proof of purchase if it is purchased abroad para po sa correct valuation. Import permit po kung ito po ay regulated or restricted. Government issued IDs, dalawa po ang kailangan ng PhilPost at ng Bureau of Customs for identity po ng claimant natin. Ito po ay sasubmit sa ating customer care center. We will verify it with regards to authenticity and checking about sa mga requirements. Once we have it po, immediately we will endorse you to the PhilPost window. So sa window po ng PhilPost, sasabit po yung mga requirements. I-check din po yan ng PhilPost personnel. I-check po nila yung notice card or letter notice, yung tracking number, and they will verify the specific status of parcel. Kung okay naman, no, they will retrieve the parcel from their storage facility and forward to the duty customs examiner for processing. So ano pong gagawin ng customs examiner? We have the clearance formality. Verify all the submitted requirements, determine other required permits, clearances, if any, and assess duties and taxes if ever subjection to duties and taxes. Sa Philippine Postal Corporation po, kapag po ang ating value ay more than 10,000, expect po na may corresponding duties and taxes. Kung below 10,000 naman, no, wala ho kayong babayaran duties and taxes sa gobyerno. If ever ho na may babayaran duties and taxes, ang pagbabayad po ng duties and taxes ay sa customs cashier lang ho. But we are working out for the online payment. But currently, customs cashier lang po ang magbabayad to avoid na mabiktima rin po tayo ng scam. May binabayaran din po sa PhilPost cashier na handling fee amounted to 212 pesos. Kapag po nabayaran nyo na yan at okay na po sa customs sa mga papers natin, you will proceed to PhilPost releasing counter. Si PhilPost pa rin po magre-release sa inyo physically ng goods. Next po, ma'am. Okay, kung nakadestin naman po sa provinces ang mga postal items niyo, ito yung process. Once it was held by the Bureau of Customs, a letter notice or a notice card will be sent by your postal station informing you na dumating yung parcel at ito yung mga requirements. Bakit na-hold yung parcel ninyo dito sa Central Milling Center dito sa Pasay. At yung pong compliance nyo will be through sending to our email address sa customer care center. So once we receive ho, yung mga compliance nyo through email, through portal, katulad po nung diniscuss ng mga speakers natin ahead of me, or chat, pwede rin ho, para lang ho mabilis yung process natin.
we will request on that time po the Philippine Postal Corporation to retrieve your postal items from their custody and have it available to the customs examiner for processing. So ganun pa rin na yung mga clearance formalities natin gagawin ng customs examiner. And then after that, it will be forwarded to the dispatching unit of Philippine Postal Corporation for the actual dispatching of parcel to the designated destination or to the postal office kung saan man po yung province. Next po, ma'am. Dadaan ko lang po ito kasi sa Philippine Postal Corporation, marami po kasing nagtatanong bakit po na-hold, bakit po i-confiscate, or bakit po magbabayad ng duties and taxes. So mahalaga pong malaman din ito ng ating mga stakeholders, ng ating mga claimants, through the help din po ng mga customs brokers actually. As we check yung mga group po natin sa Facebook, yung mga Facebook page natin, marami rin pong naliligaw na mga questions doon about the postal item. So mahalaga rin po, being a customs broker or being concerned citizen who has an idea about customs clearance, maipaliwanag din po natin sa kanila about the different category of importations. We have the pre-importations and exportations. We have the regulated importations and exportations. We have also the restricted ones. Next slide po, ma'am. Ayan, yung mga prohibited importations, naka-enumerate naman po dyan. Hindi na po natin iisa-isahin. But mahalaga po kasi na mapaliwanag natin sa kanila yung mga proseso na dinadaanan ng mga postal items. This is the same with the express cargo being handled by DHL, by FedEx, and other express cargo forwarding company here in NAIA. Next po, ma'am. Ito rin marami rin po tayo sa official Facebook natin ng mga infographics katulad nito with regards to the regulated import product. So nagpapasalamat po kami sa Subcourt of TVEC at the Bureau of Customs NAIA dun po sa mga sumasagot sa mga Facebook account natin, sa mga Facebook groups po natin. Every time ho na may mga questions sa mga stakeholder natin from different provinces na nagtatanong bakit na-hold, anong status. So they are na-assist naman ho as we review po yung mga question. If ever ho may mga questions na hindi nyo masagot, you can then forward to us para po kami po ang mag-a-assist sa mga kliyente natin sa mga provinces. So, next po. Okay, next po. Hindi ko na po isa-isahin yung mga regulated import product. Ito yung mga regulated ng FDA which was allowed provided it's within the quantity. Ito, mahalaga rin pong mapaliwanag din natin ito sa ating mga stakeholders o yung mga claimants ng postal items, especially on those in the provinces. Next pa. Ito po yung team namin sa postal, sa Customs Postal dito sa CMEC. We have more or less 21 personnel, including sa enforcement and X-ray. So everyone po, lahat po kami willing po tumulong sa ating mga claimant para po ma-fast track yung releasing and clearances ng mga postal items natin. Next po. Ito, through initiative ho ng aming district collector, nilaunch din po namin ito para po mag-guide yung ating mga kliyente sa postal station kung saan po sila tatawag. With regards po sa status, dispatching, claiming, and the whereabouts of parcel, ilagay din po namin dyan yung number ng Philippine Postal Corporation. With regards po sa customs clearance, ito naman po yung pwede nilang tawagan. We have also published yung pong mga email address na ginagamit namin. Next po. Okay, so that's it po. Yan po yung pin-prepare namin presentations with regards to postal clearance and postal station. Maraming pong salamat. Thank you, Sir Mark. Now we are almost done with the agenda for today's webinar. We are privileged truly that we were able to know the ins and outs of utilizing customer care portal system. And para po sa mas aktibo nating participation, we will now be on the open forum. So yung mga questions na nauna nyo na pong napadala,
we are happy to note na babasahin po namin to at sasagutin po namin sa abot ng aming makakaya. Galing po kay Henry Katindig ng Olivares College. Ang tanong po niya is, can students course their queries through NAIA Customers Care Portal system? Do we have a flowchart available for stakeholders? Sir Julius, maybe you can answer this. Thank you. Thank you, Sir Arnold. With regard dun kay Sir Henry, being academic po, no? Thank you for the question. Yes po, pwede po kayo mag-inquire via portal. Then yung mga, ano po natin, yung mga processes po natin, we could ask for the specific office po in particular so that we could furnish you a copy po. Ano po? Sige po, Sir Arnold. Thank you. Thank you, Sir Julius. Again, from Miss Aida Mina. She belongs to Freight Forwarding Company, GRM International Incorporated. She's a declarant. Does BOC NAIA will have its own portal in sending declaration docs? I think our first presenter has already presented this, but let us also hear from our speakers. Sir? I'll repeat, sir. Yeah. Does BOC NAIA have its own portal in sending declaration documents? Thank you. If I may, sir, yung pong nangyari kasi, magbigay na ako ng brief historical context sa may paggawa ng MICP at POF portal. Nangyari po kasi yan, noong nagsimula yung pandemic noong March 2020, nagkaroon nga ng directive with POM and MICP to have goods declarations filed in our online portal. Ang problema, medyo nabulunan yung system. Kasi yung that's tens of thousands of goods declarations being filed in our system. Ang naging solution namin dyan is to create separate portals for POM and MICP para hindi totally loaded yung client.customs.gov.ph, itong ating portal na kasama si NAIA with all the other outports. And we are envisioning na once na 100% na ng goods declarations are filed by NAIA on the client.customs.gov.ph portal, baka nga bumagal ulit ang system. So importante po magbigay po tayo ng feedback or ng complaint regarding sa may performance po ng system, kung nababagalan po ba kayo. Dahil once makakuha po kami ng sobrang dami ng complaints regarding that, it is very likely that the MISTIG will open up a portal specific for NAIA. So, yun po, we welcome your feedback regarding dun sa may kung gaano kabagal yung portal para at least alam po namin, kailangan na namin gawan si NAIA ng sarili ng portal para hindi na kayo mabagalan sa system. Thank you, Sir Alvin. Okay. Sa chat box natin, may mga tanong din po na na-post. Sir, question. Diba, since through portal na po yung pagsasend natin ng mga docs, bakit need pa po ng findings sa releasing? From Joanne Ontiveros, Princess Joanne Ontiveros. From ours. Julius or Sir, sino pwedeng sumagot dito? Sir Arnold, ako na po. Sige, Sir Julius, please. Thank you for the question po. No? Thank you po ulit. With regard po dun sa findings, nag-adjust po tayo last time. Maybe that issue was last time pa po. No? At the same time, being, isama ko na dito si Sir Arnold, being our chief po sa Customs Banded Warehouse, no? We found out po during our different meetings po with different offices po with the Bureau of Customs NAIA na utilize po yung lahat ng ating processes, lalo na yung goods declaration dun sa online filing of goods declaration. Ngayon po siguro dun sa findings po, medyo nag-adjust lang po dun sa requirement. Though we discussed this already to adopt kung ano po yung existing practice po dun sa ports, kung ano po yung requirement sa pag-release. So, yun po, natalakay po namin lahat yun. At the same time, yung sa findings po naman, that will be put doon sa sa inspection app if the examiner examines po the entry or the goods declaration with the corresponding cargo
covering that cargo. Ayun po. Maraming salamat. I think you po. Thank you, Sir Julius. Again, question po from Emeline to everyone. Bakit po matagal po magkaroon ng OLRS? It caused delay ng releasing ng mga air shipments. Ano to? Mukhang, anyway, pwede na rin to siguro sa customer care, Sir Julius. Why yung OLRS matagal? Thank you. Sir, I will extend na lang po. I will extend. Actually, doon sa OLRS, sir, siguro hindi ko po masagot ng direkta. But this one po kasi, ito po yung nasa system natin. Maybe marami rin po kasing marami rin pong mga reason po, na pwedeng mangyari kung bakit wala pong OLRS. Number one, bakit hindi pa po na-final yung entry at wala pa pong payment sa bangko. Number two. Number one, kung hindi po na-final, most probably hindi po magkakaroon ng OLRS. Number two, kung na-final naman po at walang payment sa bangko, hindi po kayo magkakaroon ng OLRS. Number three po, kung meron po tayong downtime sa system. Or minsan po kasi, kung nagkaroon tayo ng restart po ng server natin, ito po yung nagkakaroon tayo ng so-called na ipit sa system. So normally po, nagpapagawa tayo ng certification po neto dun sa ating MISTIG po na office. Yun po. Maraming salamat, sir. Thank you, Sir Julius. There's a question from Ms. Achacoso. Good afternoon po. May we ask if it is possible for PEZA stakeholders to have visibility in ABMS so they can monitor the balance of their surety bond? As of now, ABMS is just for registration and approval of bonds only. Thank you. I understand this question is PEZA shipments related and bonds issues related. But meron ba tayo dito taga bonds division? Sir Julius, maybe you can also answer this. Na-discuss na natin to regarding the PEZA shipments na may issue sa IBMS. Ang sa akin pong opinion, dahil may hawak po ako mga bodega na warehouse, bonded warehouse, required po na na kailangan magtagpo yung bonds management system na kung saan yung actual na pondo na existing po niya intact pa din para po hindi maabala itong ABMS. And I understand, alam po ng mga stakeholders natin kung yung nasa GTSB na nakapost nila is may pondo pa na nandun po. May sufficient fund pa. Sir Julius, maybe you can also add. Yes, sir. Thank you. Just to add it up po, nabanggit na rin po natin yung transit. So there's a memorandum po issued March 12, last Friday, na sinususpend po muna yung ABMS for the transit goods declaration. So maybe that's a good news na rin po sa ating mga stakeholder, most particularly with PEZA or yung nag-utilize po ng TSAN. Thank you. Okay, there is also a question from our chat box from Lani Galino. 24/7 ba office work ng customer care? May staff ba sa CCC during Saturday? Okay. Ako na po sasagot, specific po sa CCC. Anyway po, business hours po ng CCC natin is 8 to 5 po. 8 a.m. to 5 p.m. But with the exigency of service, ginagawa po namin, we extend our office hours in evenings or beyond office hours, in holidays, Saturdays, Sundays. Ginagawa po namin yan. We transfer your tickets po. Maraming salamat po. And also in compliance to our civil service regulations po. In a work week po, we are only allowed to render 40 hours. So, yun po yung required na mandated na masaservisyo namin sa inyo. Other than that, pag overtime na po, pwede naman po. But NAIA customs personnel are dedicated and committed public servants po. So, even beyond dun sa office hours po na nasiservisyo namin, we give the assurance sa public po, sa aming mga kliyente na we service them beyond, before, or after office hours po. Meron pong servisyo na po provide ng NAIA. That's make NAIA unique and peculiar yung operation.
Again, may question po from Cecil Paras. May I respectfully ask below questions? Most of the Air Express customers are extremely urgent. What is the timeline? Number one question is what is the timeline of response for one ticket to be closed? Number two question, is it possible to consider an open discussion with the business model need of an Air Express? From Cecil Paras. Sige. Sino sasagot dito sa inyo? What is the timeline of one ticket to be closed? If I may, sir. Sir Alvin? Normally, yung timeline na automated system, yun ang masasagot ko. Hindi siya mag-close, pero more on mag-warning siya sa lahat ng involved na BOC personnel na overdue na yung ticket is after 10 days upon the creation of the ticket. Other than that, kung gaano katagal ang sasagutin nila, that's process, specific na sa process ng mga courts. Thank you, Sir Alvin. Sir Julius, do you have an additional answer to that? Sir, nabanggit na rin po yung kayo na Sir Alvin. I think lalo na doon sa may different numbers po kasi nung time. So for example, kapag napili nila doon sa time is default, that will be need to be closed under 24 hours. Kapag Fed naman for formal entry division, yung transaction po normally it's declaration yan, that is 240 hours or equivalent to 10 days. Ayun po. Thank you. Thank you, Sir Julius. Okay. Meron siyang isang question pa din. Is it possible to consider an open discussion with the business model need of an Air Express servicing? Hindi ho masyado maliwanag yung tanong nyo, but if you want, will you please send us your email ad and we will reply to you at once na ma-clarify namin yung specific na gusto nyong maging open discussion para dun sa kung anong business model na kailangan for Air Express servicing. Again, from Ms. Cecil, maybe you're referring to mostly semiconductor industries and major importers. Servicing, okay. Kadugtong pala to. Need of an Air Express servicing mostly semiconductor industries and major importers. Number 3 question niya, considering we need to upload online, why do we need to submit hard copy documents? Considering na nag-upload na kayo na online, why do we need to submit hard copy documents? Anybody? Sir, it is required by the different or various issuances po as discussed earlier. Thank you. In addition to what Sir Jules said, the filing of soft copies only facilitates yung pag-start ng pag-process ng mga FPs po nito. Ultimately, that does not remove the requirement of submitting the hard copies to the concerned na offices. Parang ang mangyayari din dito, yung pag-submit po natin ng soft copies, pinapaandar na niya yung proseso, yung pag-process ng mga FPs po natin. But kailangan pa rin mag-submit ng hard copy. Yes po. Klaro po yung sagot ni... Arnold, if I add? Yes, go ahead, sir. Actually, yung process natin ngayon, nasa transition pa lang din. We are looking forward sa final natin na wala na talagang hard copy. Papunta ho tayo doon. So, for the meantime while nasa transition period pa lang po tayo, we need to comply po muna with regards to all requirements. Pero rest assured po na ginagawa po ng Bureau of Customs, specifically po dito sa Bureau of Customs na NAIA, yung gusto natin na mapabili, gusto natin na mas madali yung pag-release natin ng mga cargo natin na dumadating dito sa NAIA. Ilan po. Thank you po. Thank you, Sir Mark and Sir Alvin sa sagot ninyo. We hope na na-clarify namin po yung issue. Why do we need documents hard copy submission? Again, there's another question. Tinodo na niya. Sige, todo na natin lahat ng mga questions niya. BOC portal along with documents submission online, will it not flag the BOC portal?
Then BOC portal along with ABMS implementation having multiple activities of tagging as paid, tagging as release, and tagging as, wala na kayo dito, arrived siguro to. Number 6 question niya is BOC portal along with ABMS implementation having multiple activities of tagging paid and tagging delivered. Will the BOC be able to support to expedite network tools? Thank you and regards, Cecil Paras. Yun po. Sir Alvin. Yung nga po yung sinasabi ko po earlier na posible nga po due to the volume of the tickets filed on the main portal. Main portal po kasi ito, hindi pa siya NAIA specific portal. Posible na magpabagal po siya ng system. At yung nga po, once na maramdaman nyo po yun, maganda po mag-advise po kayo sa amin para mag-spin off, magbukas na po kami ng portal specific to NAIA. Currently po kasi ito pong main portal, wala na dito si PON, MICP. Pero lahat po ng outports dito pa rin. Eh, nung napapansin ko, nung nag-analyze ako ng mga ticket stats natin, dumadami ever since nung end of the year last year. Kasi talagang hinahabol nila na fully utilized na itong system na to. And baka sa may analysis ko and my projections, baka sometime within the second quarter of this year, habol na si NAIA at magiging cloud na yung system. So, please advise us once na maramdaman ninyo bumabagal ang system para gawan na po namin ang sariling portal sa NAIA. As for ABMS, ano po ni sir yung specifics kay ABMS na question? Yung multiple activity, sir, of tagging as paid, tagging as release, and tagging as deliver. Will the BOC be able to support to expedite network tools and manpower? Yung ABMS implementation having multiple activities. Medyo malalim yung tanong, pero maybe I can also answer because just last week we had a meeting with the PEZA officials and Deputy Collector for Operations to address the issue of tagging release and tagging arrived. Ang pinakang issue po na experience natin is bakit po nagtatag na hindi agad natatag release hindi natatag arrive agad doon sa port of destination, gayong natag release naman po at nakapag-issue ng OLRS sa port of discharge. So, klinaro po namin doon na yung issue na po yun is once na ma-issuehan po ng OLRS to, automatic po na pag mayroong confirmation of the ownership, yung pong pagtatag release ng system ng mga PEZA shipments papunta sa destination po. Yun po dapat po agad-agad matatag arrive po ng port of destination po. And with that, we came up with the solution po na kung meron po ang mga particular locators or PEZA locators na issue with concerning the tagging arrive, meron naman pong mekanismo under I think CMO 17/2015 po, 205 na dapat po ma-impormahan po agad ng port of destination ang port of discharge na yung mga particular airway bills po na dumating sa kanila ay hindi pa natatag released. And that's the time po na mas madali po nating matutugunan kung meron talaga hong delay doon sa pagtatag arrive ninyo. And we give the assurance po na we will improve po yung system ng pagtatag release, ang monitoring po, para wala hong abala na mabibigay lahat po sa atin. And may tanong po dito na in relation to the CCPS, ang tanong po niya useless na po ba ang VASP? Nahanap ko lang kung sino nagtanong. From Jimmy Sena, useless na po ba ang VASP nang dahil sa CCPS? Magandang katanungan to ito para maisagot natin na magkaibang sistema ang CCPS sa E2M system natin. So go ahead, sir. Anybody from Mystic or CCC? Yes, sir, if I may. Yun po, gaya po sinabi ni sir, magkaiba pong sistema ang CCPS and E2M. Si VASP po, nagkikater po sila primarily sa may pag-capture ng data na ibabato papunta kay E2M, while si CCPS is
more on nakapatong siya sa proseso ng BOC na dumadaan sa E2M. So parang dalawang independent systems po sila na ang core na ginagamit pa rin talaga ni BOC is si E2M for actual na processing, yung actual na customs processing system. Ang punto lang po ni ticketing system is para ma-accommodate at mas facilitate yung mga inquiries, yung mga status updates, yung pag-request ng mga dokumento na outside of the E2M system. So, may role pa rin talaga si VASP dahil hindi po yung just because na-attach natin sa may CCPS yung mga documentary attachments natin, that does not dispense with the VASP's role to create your entry and send it to the E2M system. Thank you. From Limerco, Hachel, oh, I don't know. Pagpamanin po niyo kung paano ko ito ma-pronounce. Hachel. Oh, Shell. Sir, ang portal po is to minimize the hard copy submission. Pero bakit po mas madami na hinihingi na hard copy? Also, sir, we are advised na every 3 days is the submission of hard copy to CCC. Pero they only accept every Friday. So, Julius, may tanong si Miss Hachel. Hachel. Thank you, Ma'am Hachel. No? Ma'am Hachel. Medyo nahirapan nga po ako mag-pronounce. No? Anyway, ma'am, punta lang po kayo. Tell your personero po na pumunta po na CCC natin. Kasi anytime po, between 8 to 5, no, nagre-receive po ang ating CCC po sa receiving and releasing. No? So, punta lang po sila, ipa-receive lang po nila kailang mga goods declaration. Rest assured po na i-receive po ng mga tao natin. Maraming salamat. Thank you, Sir Julius. From Antrac Logistics, Dorilyn Rosbero. In terms of face-to-face transaction, does this mean this will take place only during cargo examination only or shipments under orange or red? The submission of hard copies in the sea freight comes after the customs clearance. Will this apply the same for air freight? Paki-clarify po to, Sir Julius or Sir Mark or Sir Alvin. In terms of face-to-face transaction, does this mean this will take place only during cargo examination only or shipments under orange and red? The submission of hard copies in the sea freight comes after the customs clearance. Will this apply the same for air freight? Okay. From Dorilyn. Sir, sagot na po ako, Sir Arnold. Yan. Ayun po, thank you for the question, Ma'am Dorilyn. Ano? Yes, we do implement the zero contact policy and we do receive the hard copy po even after po ng releasing po ninyo. No? As you mentioned po sa examination and sa x-ray, kasi si orange, I assume it's x-ray. Sa ngayon po, no? Ini-examine po, kung required po ini-examine po ng examiner po natin yan. So, for instance po, if it is subject for examination, you cannot examine po, syempre, kailangan po natin yung stakeholder natin dyan, representative ng consignee or yung broker, para po ma-identify po yung particular shipment po. Ano po? Para ma-witness na rin at the same time yung examination. No? Yung sa x-ray naman po, I think yung process po nila sa port, no, sa seaport, meron po kasi silang CCPS access. No? As we mentioned rin po, we are utilizing the CCPS. Sa ngayon po, we're just waiting po na ma-complete po lahat ng ating mga access, no? Para lahat po yan, pati po x-ray natin, we will attach the image of the x-ray na rin po para mas mabilis na po ang magiging process natin. Yun po yung naging practice po sa seaports po. Maraming salamat. Thank you. I hope we were able to answer your questions. And again, before na mag-proceed po ako sa mga ibang, marami pa po mga tanong ha, pagpasensya na po ninyo. And we appreciate everyone na nag-attend dito sa webinar na to, especially dun sa mga big forwarding companies na talagang nagbantay at nag-monitor para ma-accomplish itong webinar na to. Sa mga warehouse operators na nandito rin, maraming salamat po. Sa mga brokers, mga estudyante, at saka mga processors, thank you po for giving your questions, and we proceed
to some questions na nandito na i-post nila. From Deluxe, hi, ask ko lang po, gaano katagal ma-replenish ang bond after matag-arrive sa NAIA? Yung timeline po ba niya if applied for all ports? Ayun. I will repeat from Deluxe. Hi, ask ko lang po gaano katagal ma-replenish ang bond after matag-arrive sa NAIA? Yung timeline po ba niya if applied for all ports? Thank you. So Julius, ito ang aking expert sa JMO 1-2015 eh. Ang warehousing guru. Sir Julius, nawala ka? O si Sir Mark? Sir Julius, narinig mo yung ano ko? Tanong? Yes sir, pasensya na po, naputol lang. Opo. Ulitin ko? Okay na. Okay na sir, yung sa tag release na. Actually with regard to sa ABMS, yung ABMS po natin, likewise po, i-reiterate ko lang po ulit na meron po tayong memo issued by our Office of the Commissioner which was dated March 12, 2020 na yung use po ng ABMS for the transit was suspended po. No? At the same time po, to answer na rin lang po sa replenishment, I believe na kailangan pong maliquidate po yung bonds, no? Para po ma-replenish yung bonds ninyo. Just like with the warehousing po, parehas po yan. No? Pag hindi po na-liquidate kasi yung bonds, hindi po ma-replenish yung bonds. No? So, ang nangyayari po dyan, after ng liquidation, that's the time po na mai-replenish at may babalik po yung amount na posted bonds po. Thank you. Thank you, Sir Julius. May question po sa postal. Baka sabihin nyo more on assessment at saka consumption and peso shipments lang ang webinar na to. The question is from Ms. Jovelyn. Hi sir, can I clarify what are postal items being cleared at PhilPost? May mga specific goods po ba na dapat sa PhilPost lang pinoprocess? Thank you po. From Jovelyn. Sir Mark? Apa, Sir Arnold. Ma'am Jovelyn, magandang hapon po. Anything po na item, pwedeng idaan po sa Philippine Postal Corporation. Ang pinaka-limit lang po ng postal item ay yung kilo. The maximum kilogram po per parcel is only 25 to 30 kilos lang po per parcel. Pero kahit ilang parcel po yung pwede nyo ipadala. And the difference po, ng mga express cargo natin, mga forwarding company natin, ang loading po sa origin will be also a postal station. So ang counterpart po ng postal station dito sa Pilipinas, which is the Philippine Postal Corporation, ay postal station naman ho sa ibang bansa. So anything po na gusto niyo ipa-ship via postal at tinanggap po yan sa origin, dito po yan i-clear sa Port of TMEG. Thank you po. Thank you, Sir Mark. There is another question from Irish. Thank you for your presentation. That is really informative. If you will consider the 240 hours to close the ticket, how about the storage that is incurring on the warehouse storage due to longer online processing and releasing? Ito, medyo challenging yung question niya. If I may, sir. Yes. Yung 240 hours po na yan po yung max amount of time until mag-notify sa system at mag-warning sa lahat ng involved BOC personnel. Hindi necessarily ibig sabihin na just because 240 hours yung maximum, hindi matatapos yung pag-process ng inyo pong entry. It's possible na matapos yan earlier, then kung matapos siya earlier, at least hindi siya umabot ng 10 days, hindi mag-warning sa system. Parang ang point lang yan, yung po yung max na time na until mag-warning na sa lahat ng involved na okay, nakatenga na tong entry na to, paki-process na siya, pakitapos na. Maybe as a rejoinder po, what are the reasons po ba kung bakit nadidelay ang releasing ng cargos? Sa experience po ng CCC, pag na-post na padala na po ba to sa assessment na forward, kasi meron tayong citizens charter eh. So ang tanong mo nila dito is due to longer online processing and releasing.
Yun po. Ano po yung mga factors kung bakit na hindi agad na-release yung cargo? Kasi parang sinasabi ni dito is online processing po. Kaya nadidelay yung release ng cargos. Sir Julius? Okay po, Sir Arnold. Thank you. Thank you po sa question. No? Nadidelay po, marami rin pong sa pagdidelay. No? Number one po, baka meron pong poor compliance. So let's be sure po na naka-open po yung ating CCPS user para malaman po natin na baka meron pong sagot si customs na meron pong nire-require sa atin. No? Pangalawa po, yun, we are on online po. Just to give you a background po, we cater 27,000 tickets po for January and February itself. Then ngayong pong March, nag-cater po kami ng almost 2,000 tickets every day, daily. Daily po yan. Ang goods declaration po dyan, more or less, is nasa 1,500 ranging to 1,800 entries po, goods declaration. So yung voluminous po yan, ipagpaumanhin po ninyo kung sakali man po yung ibang kasamahan natin, hindi po kagad ma-address yung lahat ng entry kasi hindi naman po natin magagawa yun ng sabay-sabay. But rest assured po na ginagawa po nila yan once na maibato po natin or mai-transmit po natin yung mga tickets nila na goods declaration po doon sa specific warehouse. Maraming salamat. Thank you, Sir Julius. There's another question from Nippon Micrometal Corporation, Philippines. Can I confirm if tagging as arrived takes place in NAIA or at the zone because there are import shipments that were already delivered but not yet tagged as arrived? What happens is stakeholders will go to BOC in the zone just to request for tagging as arrived. How to handle this tagging arrived if cargo arrives beyond office hours? Anong gusto mo, Julius? Ako sasagot o ikaw? Sir, pwede tayong dalawa. Sige, ikaw muna. With due respect. Sir, yung tagging of arrive po kasi depends po, no? Kung ang destination po, ang final destination, when we're talking about transit, no? Kung ang final destination po nito is si NAIA po yung magtatag arrive, no? Pero kung ang final destination po nito, ang port of entrance po nito, port of entry is NAIA, then yung final destination is sa PESA sa Ecozone po, no? So magtatag-arrive po doon is yung BOC po doon po sa destination. Maraming salamat. Thank you, Sir Julius. As a rejoinder doon sa tanong, sasagot ni Sir Julius sa tanong ng Nippon Micrometal, kapag po ang shipment nyo, yung TISAD, natapos na po sa operations at na-forward o sa CPCO po at na-forward na po para sa issuance ng OLRS ng warehouse operator, once na malabas po yung OLRS, automatic po nagtatag release po siya. From the port of discharge, automatic po tag release po yon. Unless meron po tayong mga factors na i-consider kung may problema sa system na biglang nawalan ng connection or kung anumang issue po na konektado sa system natin. Once na ma-issue po yung OLRS noon, automatic po yun yung tagging release. Kapag dumating po ito sa port of destination, ang port of destination po na customs assigned doon, wala pong gagawin kundi i-tag arrive lang po yun. So same po sa warehousing. Kapag ang port of this discharge is port of NAIA at for instance papunta po ng port ng CBW, registered CBW, manufacturing CBW like halimbawa dyan sa Silang or sa Carmona, ang warehouse customs man po ay mandated po na mag-tag arrive. Doon sa shipment na tag release from the port of NAIA. And kung may issue po kayo na hindi nyo pa natatag arrive dyan, ang system na introduce po sa atin at intact at nandyan pa rin po is pwede nyo pong i-inform ang Bureau of Customs ng port of destination na hindi pa po natatag arrive to. And makadali-dali po siyang mag-email or magpa-fax na ito po ay hindi pa natatag arrive ng port of destination.
Yun po yung mekanismo na po pwede nating makorek nun. Even beyond office hours po. Sana po nasagot namin yun. Kay Miss Emeline, just asking po, how long po waiting po ng cancellation ng entry? Kasi po kami po, meron kami cancellation ng entry since March 1, 2021 until now, 15 days na po, wala pa rin po kami feedback. Okay sa operation to. Thank you. Maybe Sir Julius, if they will utilize yung kunin natin yung ticket number nito. Kung meron silang ticket number. Miss Emeline, maybe you can send to us your email ad or kung ano man po, kung may ticket number po kayo para masagot agad po ta. Sir Julius, may gusto kang sagutin doon? Kung dumaan to ng CCC? Kung ipapareceive nila yung kung ipapareceive po nila yung request, probably dadaan po sa CCC yan, being na centralized receiving and releasing ng document. But technically po, if it is cancellation of entry, normally po meron po tayong issuance that is CMO 53-2020. Nasabi po na i-transfer po yung cancellation of entry dun sa main office po, which is before po is OCOM, ngayon po ay AOCG na. So dinadala pa po dun yung entry kapag for cancellation po siya. No? Technically po, ang guidelines po natin dyan is CMO 53-2010. Maraming salamat. Ito po, last two questions po, sir. Another question po, sir. Sir Julius, tulungan mo ako dito. From Deluxe. Deluxe is, I think, a registered CBW manufacturer under miscellaneous to sa Port of Manila. Sir, paano po siya i-liquidate para ma-replenish ang bonds? Kapag po ba nagka-warehousing entry na kami, saang port po i-liquidate? Thanks po. Ako na ba, Sir Arnold? Good afternoon po. Thank you po sa question again. Okay po, kung hindi po siya transit, yung liquidation naman po ng bonds, normally po, kapag either na-re-export nyo na po yan, no? Maka-cancel po yung, ma-liquidate yung bonds niyo pag na-re-export na, or kapag ito po ay binayaran duties and taxes, so pwede po yung ma-liquidate din at the same time. So, yun po yung mga ways. Normally po, you are given po for the liquidation, no? Na normally requirement po nila, may mga ano po yan na-complain natin with sa bonds division, may mga list po sila doon technically for the liquidation of bonds. So, sa warehousing, normally yun po. Pag na-export nyo na, normally may mga paperworks kung ginagawa yan or kung nabayaran nyo po yung duties and taxes. So, yun po. Thank you. Okay, last two questions. Sir, additional question po. From HL Demerco, sino po ba talaga ang nagtatag-release sa bodega? Okay. Sir Julius? Sir Arnold, ilang beses ko ito tinanong sa iyo dati pa. This is a big question po. No? Kasi po yun po, may mga stakeholders po tayo nag-inquire. Asking for that. No? So, we're checking po, that is the operator po, warehouse operator po. Thank you, Sir Arnold. Okay, I will answer to that. Ms. Rachel of Demerco, our Bureau of Customs has issued a Customs Memorandum Order Number 07-2015 at base na rin dun sa JMO 1-2015 po. Tayo po ay guided doon na ang nagtatag-release po talaga is once na ma-issue po yung OLRS, automatic po yung warehouse operator po ang nagtatag-release. Yun po yung nasa sa regulasyon natin. At ang Office of the Deputy Collector for Operations are mandated naman po na mag-monitor ng lahat ng mga natatag-release. And yung port of destination naman po, may mandatory naman po sila na kapag dumating po yung kargamento, impormahan po yung port of discharge na itong port of destination through the Office of the Deputy Collector for Operations, informahan po na itong mga shipment na po ito ay natag-arrive na or meron pang hindi natatag-arrive dahil may problema sa tag release. Yun po, basically yun lang naman po.
Ang nagtatag release po yung warehouse operators or yung arastre po pagdating sa pier po. If I may, sir, ako rin kasi nagko-conduct ng training sa may ADMS regarding sa may mga pag-revert ng bond sa may revert bond balance. If I remember correctly, if yung the authorized customs officer at nagtag-arrive na, dapat I think automatic magre-revert siya. I'll just Magpo-flow clarify back. kung yun Magpo-flow back siya dapat. dapat automatic nang magbalik Apo. na siya sa may bond balance. Apo. Pero sige Tama po, yun. we'll check. So to clarify po, under the GTSB scheme po, kapag po yung surety bond po na na-post upon transporting the cargoes from port of destination, from port of discharge to port of destination, kapag natag-arrive na po siya ng port of destination, automatic po nagpa-flow back po yun at bumabalik po dun sa original na pondo po o sufficient fund para dun sa GTSB scheme po. Kaiba po yun sa sistema ng warehousing entry na napasok na sa bodega and upon re-exporting po para sa liquidation purposes, yun po nawawala po yun. Yun po yung yun po yung kailangan ng pondo. Ngayon, kung mayroong problema po sa pagtatag-arrive doon sa port of destination, ang dapat pong initial na gagawin natin doon is yung port of destination na customs in charge po doon is inform yung port of discharge na itag-arrive, itag-release doon o kung ano yung issue doon sa pagtatag-release kung bakit hindi natag-arrive ng port of destination. Yun po. Thank you. So, parang customer care center talaga tayo ngayon. Mayroon pa kayong mga katanungan? Basahin natin kung mayroon pa. Pagpasensyahan niyo po kung hindi namin masagot lahat ang inyong mga katanungan, but we give you the assurance na kung mamarapatin po ninyo na every time na meron po kayong issue sa Bureau of Customs, ang Customer Care Center po natin is available. Meron din tayong social media account, ang Facebook ng Bureau of Customs na NAIA. Pwede rin po kayong mag-post doon, magbigay ng mga katanungan kung may issues kayo. But yung CCPS po natin, effective po nating ma-utilize yan. Once na may ticket number po kayo, very competent and resourceful, masisipag po yung mga tao na nandyan ngayon. So hindi ho kayo pababayaan na nakalutang dun sa mga katanungan o issue na binibigay ninyo. So thank you po for your for participating this webinar, and we hope na may yung mga katanungan po ninyo masagot po namin via online po, and we apologize kung hindi po namin masagot lahat ng mga ito dahil 30 minutes na pala tayong sobra. Anyway, maybe we can hear na from our district collector for her closing remark para Karina. Teka, may tanong ba? Habang may concern tayo sa baka may technical problems sa end na sa district. Sir, from Princess Juan Ontiveros. So, sige, habang hinihintay tayo, maybe we can hear from our speakers. Sir, also our concern regarding the verification of GPEPA. It took 1 day for verification. Bakit po ang tagal mag-verify? Because of that, umaabot po ang processing ng halos 3 to 4 days pa bago ma-release ang shipment. So Julius. Hello po, sir. Okay, sir. Sir, we will brought this up with assessment po. Pero ayun po, for the information na rin po ng lahat, last time po kasi meron po tayong kasama po ng empleyado na hindi naman po natin hinihingi kaso na po nagkaroon po tayo ng problema with regard sa COVID.
So ang nangyari po, gumawa po ng paraan ng ating butihing kolektor para po ma-address ito at para hindi po mahinto ang proseso. Yun po. So, pag paumanhin nyo na po, kung nakaraan po, medyo nagkaroon tayo ng lull time dyan. Pero rest assured po, ngayon po, full operation po ulit sila ngayon. Maraming salamat. Okay, thank you, Julius. May I request everyone to turn their video on para po sa sa closing remarks of our beloved District Collector, Carmelita Talusan. Mami Mel, we're done na po. Thank you. Okay. Thank you, Arnold, Mark, and Julius. And to our 238 participants. So we started at 2 and ended up at 5. But I think you had a very informative exchange of ideas and briefing to our stakeholders. I can see meron pa din tayong mga requests for another webinar. Nakalagay dito, ang request nila is another webinar that will tackle PESA locator issues naman. So I think we're going to set that up soon. So tignan niyo lang ho yung Facebook ng Port of NAIA so we can further advise kung anong day natin masiset yung webinar. So I just want to thank everyone in behalf of our Customs Commissioner, Commissioner Ray Leonardo Guerrero, for participating here in our webinar, our third for Port of NAIA. And we are planning to organize some more webinars para ho ma-guide kayo on our customs processes. Rest assured ho, ang Port of NAIA and the entire Bureau of Customs, lahat ho kami ang talagang intention is to expedite all the processes natin at ma-receive nyo ho ang inyong importation in a very quick and expeditious manner. At talaga hong pinopromote namin ang ease of doing business. There are challenges lang po, probably may mga time na kulang ang mga documents. And there are times na sometimes we are being blamed, pero ang totoo hindi po naumpisahan yung pag-file ng entry. So siguro magtulong-tulong tayo with your help and just give us your call and your queries through our emails and our hotlines para ho ma-address namin yung mga issues na mga gusto nyong itanong. Ang Port of NAIA ho has been working very hard, especially during this pandemic. Last year ho, halos wala kaming nag-work from home dito. Lahat ho dito ay pumapasok. We're trying our best to man our post kahit ho may mga hazards sa pagtatrabaho namin because of the pandemic. But rest assured, we will try our best to be here and support kung ano man po yung mga initiatives ng aming Customs Commissioner. So salamat po sa inyong lahat and thank you for understanding our work and thank you for helping the Bureau of Customs para ho ma-implement namin yung lahat ng mga initiatives ho ng aming Bureau. So thank you again and see you in the next webinar. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Sir Julius. Thank you, Sir Mark. And thank you, Sir Alvin. Thank you, Mami Mel. God bless. Stay safe, everyone.